круиз отправится, но я боюсь воды. Мне сейчас твоя помощь нужна. Есть кто-нибудь, кто боится воды? Нас спрашивали высоты. Вот я прям боюсь вообще. Снимай пока. Но у меня такая штука, у меня клаустрофобия. Сейчас я тут просто должен Я, короче, боюсь самого пространства. А Богдан, ты здесь? Богдан, встань, если ты здесь. Еще нет Богдана, да? А, ты здесь, я тебя вижу. Короче, у меня страшная боязнь темноты. Я боюсь замкнутого пространства, вот прям, ну, короче, замирает все. И я тоже из тех людей, которые любят очень сильно, короче, потешить себя. И мы тут собрались с ребятами из клуба пойти на квест. И думали, на какой квест пойти. Я предложил пойти на прятки в темноте. Вот. И там был Богдан. Богдан чувствовал, что было со мной в этой темноте. Короче, когда мы зашли в комнату, я сел, 15 минут я не двигался, меня парализовало, я говорю, давай выйдем. Но буквально через 15 минут страх ушел, и все стало нормально. И я тут же адаптируюсь в среде, теперь я не боюсь. Следующий шаг, что я хочу сделать, я хочу съездить на круизном лайнере покататься, чтобы перестать бояться воды. Но я не знаю, перестану ли бояться или нет. Поэтому тот, кто со мной поедет, увидит шоу. Увидит нового человека, совсем другой. А теперь... Включай это. Пожалуйста, могут сейчас все внимательно послушать. У нас так получилось, что то бар, заведение, с кем мы договаривались сегодня вечеринку, они куда-то потихоньку ушли. И мы сейчас думаем, куда мы все поедем. Чтобы понять, куда можно поехать, мне нужно понимать, какое примерно количество людей хочет сегодня пить ночью. Поднимите, пожалуйста, руку, чтобы я примерно понял, кто остается в Москве, кто хочет пойти куда-нибудь потусоваться. С нами вместе. То есть где-то человек 60, да? Где-то человек 60. Я на самолете. Плюс-минус, да? То есть мы сколько будет? И 60-20 лет? Я уже купил билет. Так. А можно любимый вопрос мой? Кому на работу в понедельник? Ой, не начинай. Отвечает. Альберт. Я вот здесь. Она ко мне попала. Давайте усаживайся потихоньку. Сейчас все у вас усадится. Все усадится и начнем. Ребята, у кого проблемы с переводом? У кого там что-то плохо, не работает? Вообще нету. Пару человек, да? Вообще нет переводчика. Извините за то, что неудобства такие получились. На самом деле мы не рассчитывали за 2 недели собрать такое большое количество людей. И я прошу вас прощения. Да, но 3 дня. Вот, у кого плохо работает, поднимите еще раз руку. Вот, Оля. Так, величу. Есть у девушки такая? Можете взять. Кто хочет? Дайте нам один, пожалуйста. Да, выполнено. Есть две батарейки, если надо? Набор это такой, да? Так, ребята, вам лучше себя зовут. Сейчас, короче, перерыв. Ты мне сейчас напиши, какой номер. Всем? Вот и можно. Всем ли как мне нравится? Вон девушку. Нет, ну давай напиши. А вот нужно будет переводить. Со своим. А есть здесь А то у меня не смотрю. Как вы все это придумали, что вы не говорите с ними? Это импровизация, да? Хорошо. Импровизация. Давайте симпровизируем. Давайте, знаете, что сделаем? А могут стать люди, которые больше 8 раз в год путешествуют. Могут это сделать? Встать. Не надо руку поднимать, встать. Могут?
Отлично. Так, вот эти два парня... Нет, не садитесь. Встаньте, пожалуйста, и стойте. Можно вам похлопать? Вот эти два садитесь, они со мной бизнесом занимаются. Чем занимаешься ты, со мной бизнесом занимаешься? А чем занимаетесь вы? Как вас зовут? Руслана, очень приятно. Чем занимаетесь? Муж возит, да? Нормальный фильм. Да, я думаю, что ты. Короче, мы были как-то в Питере на презентации, и я спрашивал вопрос, говорю, а есть кто-нибудь, кто путешествует больше 20 раз в год? Девушка поднимает руку, я думаю, сейчас она что-нибудь скажет, я думаю, инвестирую в крипту, что-нибудь. Она говорит, ну, меня муж возит. Нормально, что ли? Так. А есть еще такие мужчины? Парни свободные. Он рядом с тобой сидит. Путешествуешь, что ли, сел? А ты что, плохо путешествуешь? Я вижу. Двоюродная жена. Кто еще встал? В разных местах. Москва, Эстония. Я к чему? Я хочу понять, вот люди, которые 8 раз путешествуют в год, они работают или А у меня сейчас Воронеж. Как бы начинается, чтобы ничего. У меня 2 загранпаспорта, есть шенген, летний шенген, несколько раз в Италии, Гонконге, Испания, Маврикий, год на Балу, это Малайзия. Чем я занималась? Я занималась рестораном, я была ресторатором. Ну и по всем этим странам я возьму мой муж. Я передаю микрофон, мне нужно сказать, чем ты занимаешься, почему так много путешествуешь. Последние 6 месяцев я путешествовала 6 раз, я стюардесса, но путешествовала не по работе. Просто у меня зачет. Я занимаюсь сетевым маркетингом. Сейчас уже здесь. 16 круизов по всему миру, включая французскую Полинезию. Ну, Средиземное море я уже не помню сколько раз. Это супер. Круиз? Да, круиз. Всем здравствуйте, меня зовут Елена. Я в группе около месяца. Я путешествую уже на протяжении года 4-5 лет. Вот, посетила более 20 стран, более 20 городов, я точно не могу сказать, потому что все забывается. Вот, некоторое время пожила в Америке, дважды была в Америке. Я до Dream занималась инвестициями и занималась валютой, до сих пор занимаюсь. Ладно, это чисто мой эксперимент. Давайте теперь к реальности придем. Вот половина людей, которые встала, не половина, а все. Они чем-то занимаются. А могут подняться все, кто работает на работе к нами. Вот чисто для вас сейчас будет такой эксперимент. Сейчас смотрю. Все, кто знает, поднимитесь. Кто там ничего здесь такого страшного не произойдет. Просто сейчас такая игру, которую я люблю. Те, кто работает в найм. То есть, давайте не будем шуметь. Давайте так, садятся те, кто путешествует 2 раза в год. Стой. Садись. Кто меньше, тот стоит. Кто меньше 2 раз в год путешествует, тот встает. Вот так, да. Все. Вот кто меньше 2 раз в год путешествует, встаньте, пожалуйста. Это все, да? Все остальные путешествуют? Я нет. Хорошо.
Это первое, что я говорю. Теперь встаньте все еще раз, кто работает нами. Сейчас другая штука будет, которая мне очень сильно нравится. Если я называю уровень вашей зарплаты, вы садитесь. Окей? Если я называю примерную сумму вашей зарплаты, как только она превышает ваш уровень, вы садитесь. Я хочу просто посмотреть, через сколько сядет зал. 50 тысяч рублей. 70 тысяч рублей. 80 тысяч рублей. 90. 100. 150. Макс, стоишь? Чем занимаешься? Красавчик. А вас как зовут? Отдайте микрофон. Вы русские вообще, что вы говорите? Максим? Максима своя компания инвестициями занимается, банк, потому что какие темы. Ну, короче, большой босс он, большой. Лизинги не понравились. Я инженер. Инженер есть здесь? Знаете, что такое лизинг? Я знаю, что такое котел водовременный. В общем, кто больше, короче, вот два человека осталось стоять, 150 тысяч рублей, да? То есть, вот есть такая штука у вас, она называется счастье. Многие люди не верят в то, что в деньгах счастье, да? В этой жизни нас счастливым делают те вещи, которые мы покупаем, правильно? Счастливее ты становишься, когда ты приобретаешь квартиру, в которой ты хочешь жить, машину, в которой ты хочешь жить, и ты приобретаешь что-то для своих детей, что-то для своих родителей. И вот все это можно оценить деньгами. И вот сейчас примерно, если кто-нибудь из вас заметил, то есть возрастная категория по росту зарплаты тоже понижалась. То есть молодые зарабатывают чуть меньше, чуть взрослые зарабатывают чуть больше, но здесь есть очень серьезный потолок. И каждый из вас может взять вот ту сумму денег, которую вы сейчас зарабатываете, посчитать свое счастье в деньгах, сколько стоит квартира, с учетом того, что ее нужно будет взять ипотеку, ипотека такая неплохая. Вот, посчитать, сколько будет стоить ремонт, посчитать все остальное и примерно оценить, сколько вам нужно для этого денег, чтобы стать счастливым. Это вещь, которая помогает мне постоянно задуматься о том, как я проведу сегодня свой день. Буду я сидеть дома, или пойду в клуб, или пойду и проведу пару встреч, потому что я пока что еще не совсем счастлив. Вот. И я договорю. А теперь я хочу, чтобы вы все уже внимательные, собранные в полной энергии, опять сделали не ручками, а ножками. И встретили нашего спикера вот этой вот энергией, чтобы он вышел, перейдет еще раз от вас. И давайте встретим еще раз человека. Опять Андрей Запорожский, So 1, 2, 3! Nice, love it, it's working. So, how are you? You good? Excited? Awesome. So, before we start the second part of the day, I have a surprise for you guys. And it's a very, very special person to my heart. It is actually the person because of whom we are all here today. He is, how can I say, if I talk about this person I will talk for hours, but it's one of the most spiritual persons I have ever met in my life. And although he's a business person,
his main motivation is not money. His main motivation is to bring more fun, more freedom, and more fulfillment in people's lives. He has started the vision of this company over 20 years ago. He's the founder of World Ventures. He is a guy with a heart big as the home frame in Palace. His name is Wayne Nugent. And because I told him we are in Russia, what is happening now, I have a small surprise for you. One second. Okay. Then, before we get to the surprise, or can we get to the surprise? Okay. Let's give it up again for Ilya and Christina. My job is a lot easier than their job. Hello, Razvan, my friend. I miss you. Oh, I understand you're in Russia. Man, I wish I was there. I should be there. But I wanted to take a minute and say, hello to all my new Russian friends. Welcome to the family. I look forward to meeting you in person one day. Coming to Russia and this, taking care of me. But first, let me invite you to come meet us in Romania. We're going to have the world's best leaders there, the world's best trainers there. And that's how you build a world-class company. You build people, and people build the business. And so that's how we've done it all these years, all over the world. Russia's next. Razvan, I respect you. I appreciate you for your leadership. And I look forward to meeting all your new leaders. Come to Romania. There's a cost to going, but the bigger cost is not going. This is where you learn what it takes to really launch a country, just like Razvan did. So once again, everybody, thank you. Congratulations. Please come to Romania. I'll look forward to meeting the key leaders backstage and circle up with you all as a group and strategize how to make Russia really big over the next year. Thank you. I'll see you soon. Bye-bye. Anyway, so yeah, as I told you, it's not only me and the key leaders of Russia and Stavros and all your uplines that believe in Russia. Wayne Nugent also believes in Russia. I believe 100% that in the next couple of years, this country can become the #1 force in world ventures around the world. And actually, you know what I feel? I feel that this is the real beginning of Russia. I feel that from today, ranks will be pumping up, new senior reps, new directors, new marketing directors, R&Ds, N&Ds, and I&Ds, like crazy in the next 12 months. So who wants to be part of this huge movement in Russia? Let me hear it. So now we have a part that is one of my favorite parts of a whole event like this, because, during the years I have realized that a lot of the people are not appreciated for the things they are doing every day. They are not appreciating their jobs, they are not appreciating their families. But in World Ventures, as you can see already, as I can feel for sure, we are coming together as a family, and we appreciate the efforts and the energy and the time we are putting in World Ventures to get results. So now we have a part that is about recognition for the people that have basically built this whole country. So first of all, I want to ask, who is here in this room and has made one enrollment, at least until now, in World Ventures? Please stand up, just one. One or more, but until senior rep. One enrollment. Okay, please stand up. Please stand up. Congratulations. This is the most important part of World Ventures. To make your first enrollment, please sit down. How many of you have 4 customers in World Ventures and you have the membership for free? How many of you are qualified? Nice! Let's give it up for these guys. So these guys have 4 enrollments and they're not paying monthly fees anymore. From now on, they have the membership 100% for free. You can sit down. How many of you have reached the level of 10 in the left and 10 in the right in the binary system? 10 and 10. Look, here. Congratulations, guys. Right? This is half of the step for becoming a senior rep. And right now, you can sit down. I want to ask
but wait, until you go up. I want to explain to you that our first rank in World Ventures is called being a senior representative. That means you have about 30 platinum members or 60 gold members in your organization, and that means you're already a leader. You have built your first army of people that are following you and are building together with you this business. And this is the level where you also get the residual income, okay? So I want to ask all of our senior reps in the room to stand up. All the people who have reached the level of senior rep. Nice. I love it, guys. Thank you for everything you are doing right now in Russia. And now, because I know that the last couple of months have been very busy in Russia, and I know that people are working like crazy and are getting new ranks, I know we have a few people right here in the room that have reached the level of senior rep since the last event we had here with Stavros Zinonos and Jeta Vojna. So if you have reached the level of senior rep after that event, I want you please to come on stage so you can share your story. Let's give it up for these guys. Come on stage. No, come here. Come on stage. Let's give it up for them. Very fast, in 30 seconds. Please share us your story in World Ventures, but not more than 30 seconds because you have too many of it, okay? Привет, Ижевск! Моя история очень простая. Я 3 месяца, за 3 месяца я в клубе, и за 3 месяца я добился статуса директора. Застеснялся. Все, застеснялся я очень. Всем привет, команда Dream Trips. Меня зовут Андрей, я сеньор в клубе Dream Trips. Я, соответственно, чуть больше 3 месяцев. Я вступил 31 января этого года. И где-то через месяц и 6 дней мне удалось подписать первого человека в свою команду. Я сеньор, это не так просто, но и не так сложно, и это очень круто. Ребята, все, кто новички, все Dream Trips. Ребят, всем привет, меня зовут Роман, кто не знает. Dream Trips я пришел 27 сентября, Виталий Волков, мой наставник, этот человек позвонил мне самому первому в начале августа. Раз-два звонил, я сбрасывал постоянно. Вот. Я уже сразу говорил, когда встречи, когда провожу встречу, сидит Виталий, говорю, вот, 2 месяца я думал, Виталий как 1000 человек, у меня 100 с чем. О чем это говорит? Что вы думаете, что вступаете? Потому что время и деньги, как говорится, таких людей, которых вы можете позвать, позовет другой человек. Сейчас я уже, у меня в команде около 100 человек, это 9 стран, в первой линии около 30 человек. Всем привет, меня зовут Убен. Ровно за месяц я сделал статус сеньора. И чтобы вы знали, Dream Trips для меня это не работа, это образ жизни. Я получаю удовольствие. Всем привет, меня зовут Николай, я из Якутии. И получается, почти за 1 месяц, да. Вот. Сам я занимаюсь сетевым маркетингом с 2013 года, с 18 лет. И в этой компании нашел перспективу на долгосрочное процветание. Спасибо моей команде, моей семье, Ане Крыловой, моему наставнику
такую предоставленную возможность. Желаю успехов и чтобы ваша команда росла каждый день. Спасибо. Привет, меня зовут Марина, и я не помню, за сколько я закрыла сеньора, честно говоря, но я хочу вам сказать одну вещь, что никогда не опускайте руки. Что бы ни случилось, идите до конца, и вы будете не только сеньором, но AMD, Double AMD и 3 AMD. Вперед! Всем привет, меня зовут Юля, я в проекте с июля. Вот, я нашла Антона сама. Путь был долгий, но когда я закрыла сеньора, я сразу же уволилась. Работала архитектором, поэтому тоже ничего не бойтесь. Все в голове. Всем привет, меня зовут Анастасия, в клубе я почти полгода. Хочу сказать спасибо огромное своему наставнику, которого сегодня нет, Цикуля Олег. Спасибо, что ты затащил меня сюда. Это очень крутой клуб, которого мне не хватало, и могу сказать всем, закрывайте четверки, закрывайте дальше. В общем... Это лучшая секта в мире! Это опять какой-то. So again, guys, let's give it up for our new senior reps. One, two, three. Nice. So there are some people that went on stage that had higher ranks than senior rep. So as I told you, senior rep is the first rank compensation plan. The second rank is the rank of director. Being a director, it means you have 90 platinum members or 100 gold members with your organization, and that means you are making medium about $1,500, $2,000 per month. You probably already have some duplication in your team. So I want to ask right now, all the people who have reached the level of director, please stand up. So I think we don't have people to go. You already spoke, right? We don't have any other new directors besides him, right? So we spoke. Do we have any new directors since the last event? You? Okay, please come in the front. Sorry. So we have a new director in the house. Ребята, я на самом деле хотела сюда прийти в статусе маркетингового, мне не хватило чуть-чуть человечков. Но, так как тут не нужно никому говорить, что вступайте, одумайтесь и так далее, я вам, может, скажу, думайте о своей слабой ноге. Потому что когда у вас с одной стороны 300, а с другой 150, то вот надо заранее было думать. Поэтому если видите, что кто-то отстает, вот пиночка, позвоните ему лишний раз, спросите, как у тебя дела, дружок? Да? Поэтому думайте о своих ногах.
клубе я уже год, а занимаюсь вообще, в принципе, только полгода. Потому что первые полгода я просто радовался, что вступил в клуб. Просто как прикольно. Меня грело душу, что я буду путешествовать, я в крутом сообществе, все классно. Но побывав в первых 2 путешествиях, я вернулся домой и думаю, ё-моё, что ж я про это рассказываю? Они ж живут, мучаются. И начал рассказывать. Слабых ног у меня нет, только сильных. Спасибо, друзья, люблю вас. Друзья, я уже выступал, все сказал. Тренинг тоже это не работа, а моя жизнь. Я посвящаю все время тренингисту, соответственно, делаю все для этого. Ращу свою команду, советую всем новичкам вступать, не думать, путешествовать, отдыхать, радоваться и жить кайф. Всем удачи. Man, you know what? I just love people winning. I love it. And you know, people that are winning are influencing other people. And one of the reasons why I love this event so much is that you get in contact with people from different backgrounds, different ages, different stories. We are all different as human beings, but all they follow the path, their own path to have success. And once you see them on stage, you understand they're normal human beings, you understand their stories, you understand that you can also get a quicker, like just like that, when you need it. Awesome. So, right now, the last level we'll recognize that has been reached in Russia, guys, it's a level of leadership. It's a level where you have over 200 platinum members or 400 members in your team. That means you are really making a great income, thousands of dollars every month. Probably you already have some senior reps and directors in your team. That means you have really started to change people's lives. You started traveling more around the world. You have reached, of course, a certain level of personal development. And I'm super impressed with the fact that Russia is pumping ranks after ranks. And these people are the main engines in Russia right now. So for all the people that have reached the level of marketing director and above, please stand up or come in the front because you are hidden. Please, stand up. Vitaly, Christina, Anya, Ilya, and the one and only Mr. Anka. Come. So, with these amazing people right here, I can bet you 100% that Russia will become the #1 force of this planet. And I know they will attract leaders as good as them or even more powerful than them. As good as me or even more powerful than me. One of the most amazing things that can happen to you in the business is to have people in your organization that become better than you. And that's why you say, chi-ching. So again, let's give it up for these amazing people. Right. Guys, I will have one of them, even two of them actually, they will be speaking later. So cool. How many of you are excited? Really excited, okay. I want you to show me that you're excited, and you know I'm doing a lot of crazy things today. And I guess by now you have all realized that I'm a little crazy, a little more actually. But I'm always explaining you why I'm doing certain things. So first of all, after you eat, most of your energy goes into digestion. How many of you felt tired after eating? All of us, right? All the time, yeah? It's a natural pattern of the human body. So what you need to do, if you want to get the energy back, is to move. So right now, I want to ask you guys to stand up. And while we have an amazing song, I want you to turn to your right. Turn to your right. Right. The other way, the other right. The other
Налево. Look at me, listen to it. Look at me. So this way. Okay? Massage to the person in front of you. Let's massage. Okay? Let's do it. Come on. Самый большой массаж в мире. Там на видео снимать. So, how do you feel now? Woo! Do you feel more energetic? So, guys, do you realize? Kids, so, do you realize what we have just done in 30 seconds? Do you realize that when you're stressed, when you're tired, whatever is happening in your life, you are 30 seconds away from changing your state in a while, in a second. So you can instantly change your state just by doing the few things that we've done today. Cool? This is not was fun. You did this, each and every one. Ahoy! Cool? Da? Habia? How do you say? Ahoy! Cool. Now let's get back to work. So, in the first part of the day, we have talked about the product, the vision, and about how to invite people in more ventures. But right now, very fast, I want to get to the building process since the moment you invited a prospect to see World Ventures. So, as I told you, the business starts with a list, then with the invitation, and then after you invite the person to see World Ventures, you present the concept to him. So how do you present the concept World Ventures? First of all, you have one-on-ones or two-on-ones presentation. What does it mean one-on-one? That means I'm presenting personally. Two-on-one means I am with my sponsor, which is the person who enrolled me or someone who is working with me, and that person is presenting for me. So how do I present when I'm, how am I doing my presentations, guys? On my phone. So I love slides. I know you have videos, and it's amazing. If you want to use the Russian video, you can use Russian video. But I have my presentation on my slide, the same one you guys are using for the travel parties. And then I just present on my phone World Ventures. Okay? So how many of you guys have iPhone? Okay, because I love Samsung, that's why I asked. I'm joking. Yeah. I mean, I'm not joking. I love Samsung, but I love iPhone also. The key is that you can download. Okay? Cool. Now, you have the video presentation also, as I told you. And what I recommend you guys 1000% is to start doing Zoom presentations. And now I'm talking for the whole team of Russia, Kazakhstan, Ukraine. One of the reasons why we're exploding so fast, guys, is because every day we have a Zoom presentation. So Zoom, you guys know the application Zoom, right? It's kind of like a Skype. You download it on your phone, and you can start doing, like you are doing travel parties live with people, the same way you can start doing Zoom travel parties. At least once in a day, again, you make a link,
You ask people to invite their friends, someone presents, and you have the whole structure of a travel party. And I'm telling you, it's one of the reasons why we grew so fast around the world. And all the things that I know that are expanding, that are growing like crazy, are using the Zoom presentation. And then you have the travel parties. And I love travel parties. And also it's a duplicable system. Now, I will talk here for everyone in the room because I couldn't inform everyone. And I know that some of you guys are not living in Moscow, UK. By the way, who is here in the room and has traveled to be in Moscow? He came from outside Moscow. Wow, congratulations. Wow. So the information that it's opening the venue, of asking people to sit down. And again, these guys are important information. I mean, you need to write them down. You really want to create a duplicable system. So the host is welcoming the members. It's good to be a host that is full of energy. Maybe he's funny, he makes a few jokes. He asks the people to sit down. Also, very important, he asks the people to put their phones on silent mode. This is extremely important, guys, because if 2 or 3 phones start running in the middle of the presentation, the whole presentation is ruined, okay? Then he might say a word or two about World Ventures. But by the way, the host doesn't need to inspire people or do a bootcamp event. The host just welcomes the people, okay? That's the role of the host. And he edifies the speaker for the product, okay? The one who will be presenting the product. Now, usually we are using two speakers in our travel parties. One for the product and one for the business, okay? Because, you know, most of the people, there are some people who identify themselves more with me, some of the people more with Stavros, some of the people more with Jeta, some of the people more with Anton, some of the people more with Ilya or Anya or Vitaly, or it's normal, okay? So that's why it's good to have 2 speakers generally in a presentation, because this way people find someone to identify themselves with. Are you with me? Agree? Yeah. Perfect. So our product presentation is about 15 minutes, maximum 20. Okay? 15-20 minutes. If you want to do it less, it's perfect. And usually the speaker of the product comes, he shares his story with World Ventures, and then he explains the product. That's his job. I don't care what slides you are using, use the slide that fit best your team, your vision, or whatever. We have also the public presentations we are using there on mac-team.net. Also, the leaders here are doing an amazing presentation. They will give you the slides, and you can use them. Then the speaker for the product edifies, and I will talk about edification. That means he introduces the speaker for the business. And what I'm telling you, that doesn't mean that a speaker can do both parts, cannot do both parts. If someone wants to do product and business, it's awesome also, guys. Again, I don't want to change what you are doing. I'm just showing you our system and how we have managed to build World Venture. Then the business presenter comes. Again, he shares very shortly his story with World Ventures, and then he explains the business. Again, 15-20 minutes maximum. And then the speaker for the business invites people for testimonials. Now, let's talk about testimonials. This is something you guys should, I mean, it's very good to start applying it. So first of all, you have some videos. They are called Quick Coach. I don't know if they are translated in Russian. If they are not translated in Russian, I recommend you guys with all my heart to translate them with subtitles. They are on YouTube. They are videos made by World Ventures. They have like 2-3 minutes each, and they are explaining with the whole system, let's say, of World Ventures. Okay. And I always send it to the new people. So one of the videos talks about testimonials. So listen to me, what is the biggest mistake people do in testimonials? They come on stage, and they come on stage to train people and to convince them to be in World Ventures. Your role as a speaker, as a testimonial, is not to impress someone with your business skills or your speaking skills, is not to inspire, is not to, how can I say, I know that some of you guys are amazing speakers, but the testimonial needs to be 30 seconds. Maximum 1 minute. Maximum. I mean, if you're Johnny Wimbrey, I will let you speak for 1 minute. And what is the role of a testimonial? You have to understand that for most of the people, this business clicks not from the presenters, but from the testimonials. When they see people like them, they have results in World Ventures. So, how should a testimonial? So, what is the purpose of a testimonial?
and you can write it down. What should someone say? So he should say his name, or her name, of course. Maybe the age, but it's not necessary, 100%. And most important thing, the occupation. What he or she is doing or was doing before World Ventures. So hi guys, I'm Rusvan, I'm almost 31 years old, and I had a construction company. Or hi, I'm Anya, and I was a blogger. Or hi, I'm Ilya, and I was a comedian. Whatever, okay? So it's important to say the occupation. Then, what is, if you saw World Ventures, if you had any kind of objections with World Ventures. So for example, I'm Rusvan, I'm almost 31 years old, I had a construction company, and when I went to my first meeting, I saw so many people here, and I thought this is a pyramid scheme or a cult. Or I saw World Ventures, and in that moment I was in a bad situation in my life, and I didn't have the money to join. Or I saw World Ventures, but I was super busy, and I thought that I won't have time to build this. Or I saw World Ventures, but I was very young, I had never done a business ever in my life, and I didn't think I'm able to do it. Or I saw World Ventures, but I didn't have too many friends, I didn't know who to talk to. These are the kind of objections you guys need to mention. But never lie, guys. One of the main keys I want you guys to learn today, is never ever in your life lie. It is said that the truth will set you free. So always say the truth, but find out what kind of truth from your story can inspire other people. If you didn't have any objections, you don't need to lie. You need to say, okay, I just went to the presentation, I was looking for a change in my life, and I decided to join right on the spot. That's your story, use it. Now we get to the third part. Why did you join World Ventures? It's very important as a testimonial. I joined World Ventures because I wanted to travel more. I joined World Ventures because I love the energy of the people here. I joined World Ventures because I wanted to quit my job. I joined World Ventures because I wanted to be financially free. Whatever is your reason, I joined World Ventures because I wanted to offer a better lifestyle to my family. Whatever, I joined World Ventures because I wanted to be a leader, I wanted to be a speaker. I don't know what is your reason, but it's important to share it when you do a testimonial. And the fourth and the last thing, you mentioned what benefits you got from World Ventures. And what I recommend to you guys is to have different kind of testimonials. And if you want to listen to me, this is something that you really need to understand. This will accelerate your business at a level you cannot even understand or have. Always bring new testimonials. Always bring new people. Don't bring all the leaders. Don't bring all the time CRM directors and marketing directors. The people need to see new faces all the time. Promote someone that got him joined for a few days and he made his first get one. That's a story to promote. Promote someone that is enrolled for 1 month and he made a get 6, enrolled 6 people. Promote someone that has been in his first trip. Promote someone that has been to his first event. And of course, at the end, you can bring 1 or 2 of the leaders with experience. But focus more on new stories. Огонь! Огонь! Awesome. And now we get the closer. So the closer might be different people. Usually the closer, the one who closes the meeting, is the person who has also presented the business. Or if, for example, sometimes there is a special guest, the special guest is doing the closing of the travel party. Now, what is the role of the closer? Again, to come and share his story with World Ventures, how World Ventures changed his life. And mainly, to handle the objections of people. So you see, guys, when you open your mouth, you really need to be aware about what you're doing. Because through awareness, you can influence people.
So I have many ways of handling objections. For example, you saw me when I'm comparing the worst case scenario with the best case scenario. That's one way. Then I'm talking about the objections that people usually have. Not having the money, not having the time, all kinds of stuff like that. And again, you don't need to close like me or like Stavros or like Ilya or like Anton. Do it your own way. But find a way through your story to handle people's objections. Are you with me? Okay. Sometimes you saw me last night, I'm going in the public and I'm just choosing a new person. And I'm talking to that person, I'm asking her, what is the worst case scenario and the best case scenario? But if you want to communicate with people in the room, you better make sure they're positive, check their faces. You don't want to go to a negative person and start a communication with that person. So look at their eyes, look at their smile, okay? Cool. Then a closer can give the vision, again, of the country, or of the company, or of their team. Like you heard me saying, on 1 million members in Russia, and this is what I really believe with all my heart. If you don't believe it, don't say it, okay? We'll fill out stadiums, we'll fill out rooms, we'll have thousands of people that have reached financial success with World Ventures. I always give the vision. And then you can give the vision for your team. If it's a travel party for your team. We will put 5,000 people in the next 10 months. We'll have 10 INDs in our team, or 7 INDs in our team. We'll have 200 senior, whatever you want to say, guys. Whatever you believe it's your vision, give the vision to other people. And then I just guide people to take a decision. Nothing, gold or platinum. This is the key. So however you want to do it is your choice. And then it's good to close the meeting in a positive manner, always. If you have a story or something emotional or something funny, whatever you want to end it, end it. And in that exact moment, the meeting finishes. Done. Nothing else. No more talk. I recommend you guys no more singing, no more artists, because you are getting people confused. So I love parties, but take a break for half an hour or 1 hour and let the people do the closings. Because otherwise, first of all, most of the people will leave the location, and second of all, people won't have time to close them, in or out, in or out, in or out. Are you with me? Yes. If you want to have singers and if you want to have parties, it's perfect. Keep doing them, but do them after the people have closed the meeting. After they have closed their guests. Cool? Cool? Awesome. Love you guys. So again, I didn't come here to criticize what you are doing. I came here to support what you are doing and to help you perform at a very high level. Okay? Cool. So, let's get to the system, the building system, guys. So what we do with the person, and I'll go very fast through the information. What do you do with the person when you have invited him to a travel party or to one-on-one meeting? First of all, you connect with that person. You don't just jump with him speaking about World Ventures. I ask him, I do a form. So what is a form? It's family, occupation, recreation, money. It's like I'm doing a job interview. And I'm asking him, Nikolai, so what are you doing right now? I'm in the government. Perfect. What do you love about your job? What would you want to change about your job? What is your perspective of the future years? And again, remember the question, are you open for other income sources? Always ask questions so that you understand people. Then I go to a process that is called a 3-step setup. And it is called a 3-step setup because it has exactly 3 steps. So step number 1, I share with that person why I'm doing World Ventures. And again, guys, let me share you something before we get to the slides. So, you guys have a lot of results here, and I'm super proud of you, okay? And most of the results come from the excitement that you have. And that's awesome.
But if you want to perform at a very high level, you also need to become professional. It's like the difference between someone that is just singing a guitar that we found a few days ago and an amazing band that is singing at the Bolshoi Theater. You understand the difference? So right now, I'm teaching you guys to become really good professionals. Because if you become a professional, your results will increase dramatically. So, I'm doing the 3 steps setup. Step number 1, why I joined World Ventures. Share your people why you joined World Ventures, guys. For a better house, for a better lifestyle, for travel, for whatever. Share with them. Second, I verified World Ventures. I checked the company. And if you are new in World Ventures, how do you say I check the company? For example, I went to an event of the company and I met 300-400 people that are doing this, and I realized that it works. I'm saying if you are new, you can say I met people that are making money from Russia, from Moscow, or from wherever. I met people that travel around the world, and I believe this concept is working. This is how you say I verify. If you are already in World Ventures and you made money or you traveled, you can mention that. I traveled with the company, I made already money, so I know this concept will go very far and I want to be a part of it. I'm all in. Instead, I'm taking it away. What does it mean taking it away? Taking the pressure off, guys. So for example, if I invited Andrew here, I'm saying, look Andrew, I know that, I invited you because I really want to do this with you, but as a point, if you don't like it, it's okay, we'll still be friends. So this way you don't put pressure on people and they see the information open-minded and you keep your relationship. This is magical, guys. Every time I'm doing this, people are becoming relaxed, and this is the key. You don't want people to see the presentation with pressure, you want them to see the presentation relaxed. They say, okay, if I don't like it, I don't do it. But if I like it, I will join. Cool? Awesome. And then we go to a process that is called edification. So what is edification? Edification means to give credibility. So let's say Roman is the one who is making the presentations for me. And let's say Roman signed me up yesterday. And let's say Nikolai is my friend. Okay, I just invited him to see World Ventures. So the biggest mistake people do is that instead of introducing better Roman and giving him credibility, they give too much influence and credibility to Nikolai. So they say, look, Roman, Nikolai, he's one of the best business people in Moscow. He's an amazing guy with great influence, and I think that he will kill it in World Ventures. So please be very, very careful to what you're saying to him. So this way, I'm increasing Nikolai's ego to the roof, and the possibility for him to listen to Roman is very small. So what do I need to do exactly the opposite? First of all, I'm edifying Roman in front of Nikolai. And I'm never lying about Roman, because he's in only for 3 days, right? I'm not making him the next Steve Jobs of Moscow. But I'm giving credibility, and I'm saying, look, Nikolai, I'm glad you came here, my brother. Look, I wanted to introduce you first of all to Roman. Roman is the person that brought me this concept. He has been here for more time than me. He has a lot greater experience. So he is the right person to show you World Ventures. So please be very careful for the next 20, 30 minutes, because you'll see information that I'm completely in love with. That's why I define Roman. And then I also introduce Nikolai to Roman. I say, Roman, look, he's my friend. Nikolai, he's a great guy. We are friends. We have been in high school together. He's very open-minded, very positive. He also has some great connections. And I believe that if he will get the idea, if you love our concept, we can do great things together. So this is Roman, this is Nikolai. Let's give it up for them. Thank you guys. Thank you so much. So this is the process of edification. Now, let me tell you something very advanced. And I'm speaking now for the leaders.
Don't let edification get through your head. The more you grow in this business and the more success you have, the harder it is to be humble. And when you're not humble, you forget where you came from. And when you forget where you came from, I promise you will go back to where you came from. Real leaders on this planet, they are powerful people, but they are humble people, guys. Always remember this. And if someone edified you, your job is to give back the edification. So for example, if Vitaly brought me a friend of his or a friend of hers, and he edified me, my job, let's say, what is your name again? Lisa. So let's say Lisa was invited by Vitaly, and I'm helping Vitaly, okay? And he edified me. My job is to give Vitaly back the edification. Consider it, if you want, like a ball of fire. Don't keep the edification too much, give it back. So what do I say? I say, Lisa, I'm grateful that you came here, and I'm glad that you are working with Vitaly. He's a great person. He has a lot of success here in our ventures. He has managed to help a lot of people getting results here. So you are next to the right person to help you build this business. And that's how I increased the value of Vitaly in front of his contact. Agoni? Perfect. Awesome. This is the education part. And now let's get to the closing. And we go very fast to the closing, guys. So, what is closing? What do you do after you finish a presentation? What do you do after a travel party was finished? When you invited someone for World Ventures. So the common mistakes people do is, first of all, they are changing the subject. And they start to talk about, so Elvira, what did you do with your fitness? What kind of sports you love? How do you like to, what kind of Gucci you bought in the last 1 month? How are your kids? How are your family? And what I want you to understand that in that moment, you have defocused your guest. You need to ask the closing question, to finalize this discussion about World Ventures. That's why I told you also about the music after the travel party, because it's defocusing people around direction. And I want you to understand something. Even if you don't like football, listen to me because you'll understand the analogy. So in football, you need to put the ball in the net. And the easiest way to put a ball in the net is when you are exactly in front of the net with no goalkeeper there. Even if you have flip-flops, and if you are a girl and you have Gucci or whatever you have, yeah, you have what is the biggest brand shoes? For girls. Louboutin. Even if you have Louboutin in your, you can stick to the goal. Okay, you can stick to the goal in the net. But you need to ask the closing question. If you change the subject, is it like you are getting the ball, you are throwing it in the stands, your Louboutin flies also after the ball, and you are expecting to help that person join more ventures. The probability is very low. So that's why when the presentation finished, you have to ask closing questions. Another mistake people do, they are trying to make a presentation after the presentation. So they give more details and more details and more details and more details. And I want you to understand what is happening in the subconscious mind of people. Right then, they think two things. First of all, they think that you are trying to convince them. The more you continue after a presentation, the more you are making them fly away from you. Second of all, they think it is very hard. Because the more information you give and the harder you make it, the more people will think that they cannot do it. It's too hard for them.
So the presentation and the closing need to be very simple, guys. Simple processes. And now let's get to what you need to do in order to have success and results in your ventures. And this is something you really need to write. So, once the presentation is finished, I'm looking to that person, man or woman, I'm looking in her eyes, and I'm asking her, what do you like most? The travel part, the business part, or both? And then I'm waiting for the answer. Now, there is something with asking questions. You need to apply 3 principles. When you ask a question, principle number 1, you always keep eye contact with people, guys. All the time. You know that the eyes are the mirror of the soul. So if someone doesn't look in your eyes, in the subconscious mind, they think that you are hiding something. That's why it's important to always keep eye contact. Principle number 2 when you're asking a question. Always smile and be positive. Some of you guys, again, you look like you are constipated. So you need to smile. Yeah? In their minds, people are thinking, would I want to work with that person? Would I want to join that person? So again, guys, all the time be positive and smile and just think about something. How would it be if you would walk on the street and you will see only people that are smiling? Would we have a better world? Of course. So always keep your smile, always smile, guys. Your smile is one of the biggest weapons you have. Because your smile is giving positive energy to other people. That's why kids are charging us all the time with positive energy. Because they are smiling all the time. So as adults, we forgot to smile. But smile, again what I was telling you earlier, you don't need something magical in your life to happen in order to smile. Actually, it's the opposite. Start smiling more and you'll see, and I promise you with all my heart that your life will completely change. So if from today you are willing to make a commitment to smile more, I want to hear you. Yes. I want to hear you. I want to hear you. Cool. And principle number 3, when you ask a question, and by far the hardest one, you shut up! Oh my God! I'm seeing so many people talking and talking and talking and talking and convincing and convincing and convincing. Guys, most of the people think that in order to be extremely successful in your ventures, you need to be a great speaker. And part of it is true. But what I'm telling you with all my heart, that the bigger part of having success is to be an amazing listener. And if you are staying with me and spending time with me the last couple of days, you'll see that I'm speaking less than I'm hearing. I'm only speaking when someone is asking me a question, because a long time ago I learned a lesson. Write it down and remember it. When you speak, you cannot learn anything, because you are speaking from something that is already here. If you want to grow, if you want to learn, if you want to create empathy with people, you need to listen to them. If you want to be an amazing leader here, and I'm not just talking leader in ranks, I'm talking a leader who people follow, you need to have the power to really listen to your people and understand them. That's the key of a leader, guys. So you ask the question, you look them in the eyes, you smile, and you wait for the answer. So, what do you like most? The travel part, the business part, or both? Some people will say, I don't like it, it's not for me. For these people, you don't try to convince them to do adventures, but you get referrals for them. Do you know some people that might be interested? That's option 1. Option 2, some people will say, I love more the travel part, the membership. For these people, don't try to convince them to join also for the business, guys, because you lose them.
Tell them perfect. Can we, this is the closing question. Can we consider you a member? And you have two options. If he said yes or she said yes, I say perfect. So can we make your enrollment now? Now, some of you are afraid to ask people for their money, for their credit cards. And just imagine something. How many of you guys have ever ate to a restaurant? Let's wake up, all of you. Yeah? And how many people, how many waiters, have you seen they are ashamed to ask for your money when the bill comes? They are not ashamed because it's normal. You ate, the bill comes, and you pay. And it's the same time with work ventures. You made a presentation, you have asked the question, okay, so are you joining us? Do you like the product? Do you like the business? Which one you fit best? And if he said yes, you say perfect. So do you have the card with you? Can you make the enrollment now? And if the people say yes, perfect, you make the enrollment. And I want to ask you, how many of you guys enrolled people after you made the presentation on the spot? Оформляем кредит. Yeah. How many enrolled someone right when you made the presentation? Many of you, right? So it works, guys, but you need to ask the question. And some of them will give you all kinds of objections. And we'll talk about this in a second. Now, if someone that told me that he wants the product has any kind of questions, I'm answering the questions, and then I'm asking again the closing question. So, are you joining with us? Now, last night, I was with him, and I was doing the closing for a girl. Is she in the room right now? The girl from last night? Where is she? I spoke at the end. She didn't come? Anyway, so I spoke to a girl and she had some questions about the product and stuff like that. So I answered the questions, whatever questions there are, about the membership, about the product, about the whatever, the money, or about the guarantees, or whatever she asks me or he asks me. And then I asked again, okay, so now that you understand, can we consider you a member? And again, guys, some people will join, some people will not. It's not all the time up to you. It's up to the level of, it's about how open they are. But it is up to you to become professional. Cool. So I think I will speak a little faster. And the last part, guys, the last question, the last option, when I ask the question, is for someone to say, I love the business or I love both. And if someone says, I love the business or I love both, I said perfect. So are you ready to get started? Or are we doing this together? This is my favorite question, actually. Perfect, Anastasia. So are we doing this together? Da. She said da. So why do I love this question? Are we doing this together? Because together means together. That means I will give him support, I will work with him, and the energy is a lot more powerful. So I don't know how you say it in Russian. How do you say in Russian, are we doing this together? Делаем это вместе. Да. Awesome. And most of the people, a lot of the people will say yes. And some of the people will have different kind of objections. And now for the next 5-7 minutes, I want to ask how many people in the room can really get into a communication in English? Okay? Kind of? Okay. So, I want us to do an exercise. We don't want to because it's a lot easier. Of what are the kind of objections that you can get from a person.
and I will show you how I handle them. Yeah, so you can raise your hand and I will come to you. Please. Very fast. Давай, someone here. And see what Elena. The first one, Okay, so right now I will act like Irina, yes. Sorry. So I will act like Irina is for the first time to a presentation, and she will really say to me, I will think about it and I will join later. The first question I ask, I'm always allowing for people. So first of all, my first word is understanding. I'm never getting into a fight with people. I don't disagree with them, but I agree with them. And I say, Irina, I understand that you want to think about it. And then I'm asking for permission to ask a question. And can I ask you something? Yeah? And can you be open? I'll try. So what exactly do you want to think about? What do you want to join later and you don't want to join now? Maybe I need some insurance. I need to speak here. Okay. You need some more information, take a decision. Okay. So what kind of information if you like me? For example, I want to know other people, not you, and maybe I want to surf the internet. Okay, cool. So can I be honest with you? Okay. So first of all, if you go and surf on the internet, you'll find positive things and negative things. Like the same with the phone. What phone do you have? iPhone, right? So if you go on a forum about iPhone, I want you to understand that most of the things you'll find on the forum are negative. Because most of the people that go on forums about iPhone, there are people who are frustrated about iPhone, and they just go out there and they share their experience. Now, I want to ask you, let's do a test, by the way. So, how many of you guys have iPhone? 100. And how many of you guys, come on, you have 4. How many of you have iPhones? And keep your hands up. And how many of you are really happy with your phones? And right now, keep your hands up. How many of you ever went on Google to say how good is your phone? Look in the room. We have 3-4 freaks here. So most of the people that go on forums are negative people. Do you realize that? In everything, not only in world ventures. So I'm explaining in Rina the same thing. So you understand that on forums you'll find also negative things there. But what I want to show you, how the concept works. And I'm going to the app, guys. And I'm showing the app. Look, this will be the app. This is your profile. Look, these are the vacations. And in the same time, I'm introducing her to someone that already has success. So can I introduce you to someone for a second? And I'm saying, Irina, look, this is Nikolai. He's a friend of mine. If we are at a travel party, I'm always doing this. If he's not on a travel party, yeah, I'm doing a 3-way call. And I'm asking her, do you mind if we speak with a friend of mine? Yeah? I have a friend of mine, again, I'm edifying Nikolai, and I'm saying, look, he's super successful here, he has traveled a lot with World Ventures, he's also having residual income from here, and I just want to introduce you to him. And this is called a 3-way call. 3 ways, yeah? Me, her, and Nikolai. And I'm calling Nikolai, hey buddy, can you speak for 1 minute? And he knows why I'm calling. And I say, look, I just met an amazing girl, her name is Irina, and I explained to her about World Ventures, and I'm explaining him what is her objection. Okay? And she's saying that she likes the idea, but she wants to meet a few people, she wants to know some people that have results with World Ventures. And I'm just asking him to share his story. So he's doing a testimonial to Irina, we won't say right now because we don't have a lot of time. And after we finish, I ask her. So it's amazing, right? Yeah. They don't have this money at this moment. Okay. So now she said she doesn't have money right now. So you need to remember something. There is always a reason behind the reason. And you discover the real reason. And most of the people
they will not tell you from the beginning the real reason. They will hide it in all kinds of other reasons. Now, if someone went to the second objection, of course I'm handling the second objection, but if someone goes to the third and fourth and fifth objection, I'm done. So you need to imagine something. From a scale from 0 to 10, people have a certain level of attraction to all ventures. 0, it's the stupidest thing I have ever heard. It's a pyramid scheme, you'll go to jail, you'll die on a cross. 10, it's the most amazing idea, I want to join, I want to build it at a very high level. So if someone has multiple objections, 5, 4, 6, it means right now she's at 2 or 3. And you cannot bring a 2 or 3 to 10, guys. But you can bring a 6 or 7 or 8 or 9 to 10 to take a decision. So right now Irina told me that she doesn't have the money to join. What am I saying? Irina, honestly I understand you. I know how it is to not have money. But can I ask you something? Are you happy with the fact that you don't have money right now? Well, it's not the first thing I need in my life. I have money for food, for example, or my mother's, but not for this. Yeah, I understand. I'm not sure that I need to spend my money for this. I really understand. But I want to ask you something. So, do you think there is room for improvement in your financial situation right now? It's always true. And you are open-minded to the idea of attracting more income? Mostly. Yes or no? Yeah. Okay, so you agree. You want to attract more income in your life. So you understand that's why I invited you here in More Ventures. I didn't invite you because I wanted to spend hundreds of dollars on stupid things. I invited you because I knew you would use some extra money. So do you understand that with my help, with More Ventures, I'm willing to work with you so that you get a higher income beside what you're doing right now and have the life that you want? You understand that? Perfect. So are we doing this together? Sure. Welcome to More Ventures. Yeah! That's why I have a objections. Let's take another 2 or 3 more. I give you back your phone. А как ты через iPhone слушаешь? Tell us your name. My name is Ilara. Ilara from Kazakhstan. Sometimes my friends tell me, okay, Dilara, this project is very cool. Everything's clear and I understood everything, but I want to see your success in the work ventures. I want to see how you will develop, how you will get your targets, your goals, and then maybe I will do it. I understand. No, give the microphone. So let's say you are my friend, and you told that to me. Okay? So I'm saying, I understand you, Ilara. I understand you want to see my success before. But can I ask you an honest question? Sure. Do you have something in your life that you want to improve? Financially, trips, whatever? Yes. So let's say I join More Ventures and I won't have success, but you will join and you will have success. Would it bother you, the fact that I don't have success? You know, I have already asked a similar question, but told me that I think that you are more strong, much more clever than me. Perfect. That's why you will get more. Okay, so let's say you told me that I'm stronger. Yeah? I'm stronger and I'm more experienced and whatever. Also, you think I would be very good for this business, right? Right. Perfect. So do you understand that if you say yes, I will be working for you? Do you understand that I will put all my experience and all my skills to help you build your business? You understand that? Yes. So are we doing this together? Yes. Awesome. Yeah! So that's why I told people, put me to work. I will work for you. One here, and one finish. Please. What's your name? Hi, my name is Maya. Maya, give it up for Maya, guys. I'm here quite new, and I offered to a lot of my friends this business, but most of the answers were, this is not working, or we know how it works, no, we must spend money, and blah, blah, blah. You understand all, yes? I think.
this answer. So how to make people believe in networking? Okay, the best way to make people believe in networking is to introduce them to people that have success. By far, this is the best way. So what am I doing again, guys? I'm doing three-way calls. Or if you come to travel parties, I want to introduce these friends of yours, these people, to Anton or Anna or Ilya or Vitaly or all the people who already have success, or Nikolai and the people who have Artem, the people who have results with World Ventures. Okay? Because that's when they really understand the power of network marketing. And they say, look, I've been here for 8 months. I have enrolled about 400 people with my organization. I'm making about $4,000 per month. I made already 5 or 6 students with World Ventures. And because of this concept, I have managed to build the life I wanted to build. So that's why testimonials are so important. And after I introduce them to them, I ask my friends, do you understand that it works? Do you understand it works? Yeah, I understand, yes. And the same thing you have to ask them. Do you understand how it works? One more question, Yes. which I was asked. Okay, I can join the club, I like everything, but I'll join when I go to my first trip. I don't know when. Okay, so when someone says I will join when I go to my first trip, I'm asking them a question. So I understand, you want to join just for the product, for traveling, or you are joining also to make money? For both. Okay, so if you want to make money also with World Ventures, you understand that you don't have to wait for your first trip to start building the business. Actually, the more time we are waiting, the more we are losing time, because people are moving very fast in Russia and we are losing a part of the market. So do you understand if you, do you really love the concept? Do you really like the concept? Yeah, sure, I like. Do you understand it's an opportunity? Yes. So you understand that when you see an opportunity, you have to grab that opportunity, otherwise it's running away from you? Yeah, sure. Okay, so are we doing this now? Sure. Perfect. Welcome to World Ventures. Молодец. And the next question, guys. There was someone right here in the right. Someone raise a hand. We have the hand. We don't have the hand. We have the hand. Tell us your name. I'm Kira. Akira from Akira, guys. Come here. I had a lot of experience about calls, and a lot of people here in Russia, they have experience with other networking marketing, and they say, oh, this is so pyramid, it's not working, you are just lying to people, making money from their line, and it's not good, Kira, you have a bad karma after this, and blah blah blah. And also we have fighting with the USA, and that is why this company will close, etc. Like, you know, and networking marketing also about war and fighting with the USA, because it's an American company. Yeah, okay. So some people that are like this, you can convert them, but some people, guys, are just negative. And you remember what I told you about negative people? Run away from them. Avoid them. So you cannot make a 2 go for 10. But if someone is telling you about pyramid schemes and stuff like that, I'm saying, can you repeat your name, please, again? Kira. I'm saying, Kira, I understand your opinion about network marketing companies. And I understand the fact that you want to protect your credibility, right? Because I'm in the same situation. And that's when I try to understand what is network marketing. So network marketing is about putting products or services through a network of people. Now, I know that also a lot of pyramid schemes, they act like network marketing. And that's why they are destroying the images of other companies. So these kind of companies are just a money program. So I take money from you, from you, from you, from you, from you. I don't give them nothing in exchange. Someone from the top makes all the money. Making more money than... You are a very smart person, you understand. So I already get started? I'm joking, but with some of the people, that's exactly what I'm doing. Okay? And I'm explaining someone, okay, look how our pyramid works. So if you join World Ventures, you have 2 teams, left team and a right team. And when you get to 30 and 30, you get to senior rep. But if you have someone in your team that makes a bigger team than you,
let's say he becomes marketing director with 400 people, he's making about $4,000 and you are making still about $500 even if that person is in your team. Because you are only getting paid until these 30 people. So it doesn't matter who in World Ventures, there is no one taking advantage of anyone because everyone is paid exactly for the results he produced. You understand that? And by the way, guys, as a parenthesis, the one who enrolled me and Jetta in World Ventures is an amazing guy, he's my friend, and he's a senior rep, and we're IMDs in his organization. So this is the most ethical way of doing business around the world. That's why I love World Ventures. So now I would go to her, like she's my guest, and ask her, now Kira, you understand how to use it? I already understood. Perfect. Now I love network marketing. And I have the second question. Yes. A lot of people in Russia also, they have kids, they're not traveling, and they have the time. They're asking, it's not for us because we are not traveling. We have kids, we have no time to speak, to why we need to do this? It's not, I'm not interested in this project, even it's good. Perfect. It's not for them, guys. It's again what I told you earlier. Don't try to convince people that don't want to do it. Okay? I'm only working with people that are open and I'm handling some objections in order to help them join. But I'm not trying to convince someone who doesn't want to do it to do it. What I'm doing, I get referrals from them. Thanks. Thank you. Let's give it up for Kira, guys. And now, as we end this part, I want you to understand that there is a process in handling the objections of people. And the process comes again from the state where you're asking the questions and you are closing people. You remember all day long, I think it's the 8th or 9th or 10th time, I'm talking about being in a certain state. So, there are two parts of a state. So what I will ask you guys again, I will ask you to stand up. I'm standing up also. And you need to understand, you need to master two things when you are closing people. First thing you need to is certainty and courage and faith. You need to be strong. And not strong in a bad way, strong in a good way. But for people to feel you that they could follow you guys. And let's get back to how you get in the state. Let's put again the song. And I want this to be a pattern that will follow for the rest of your life. You are 1 second away to putting yourself in a state of courage, in a state of faith, in a state of certainty. But this time, when we do 1 and 2 and 3, I want you to do something with your body. You can be a small sign or whatever you want to do that will be like a button for you. And every time you are pressing that button or doing something, doing a movement, whatever you want to do, you can go salsa. In that moment, you activate the state of faith and certainty and courage. Agree? Agree? So choose the move. Choose the move. Before we do it, choose the move. Something that you do. For example, if I'm someone who do this, I'm a crazy motherfucker. It's my move. Every time I'm doing it, I'm taking a step on the stage. Some of you don't get as expansive as I am. It can be a little side, it can be a tickle, it can be something. The move I'm doing now, choose it. Put the song again. Do you have the move? How many of you have the move? How many of you have the move? Okay, let's think about more. I will give you another 10 seconds. And again, guys, listen to me for a second. What we are doing now is an advanced NLP thing. You can program your mind, you can program your brain in a second without drugs, without alcohol, to put yourself in a very powerful and high state. So choose the move, think about it. I don't know what it is. If you are a girl, you can do something small, maybe you just touch your fingers, I don't know what. But choose. Do you have it? Do you have it? Yeah. Do you have it? Okay. So, put the song again. And when we say 1, 2, and 3,
You don't just yell like the last time. Yeah, you do whatever you want to do, but you make the move. You make that move, okay? So, put the song. No. Yell it. Keep on. The same song. And when I say 1, 2, and 3, you make the move, okay? Are you ready? Are you ready? Yeah. So 1, 2, and 3, make the move. Guys, can we close the lights for a second? Can we close the lights for a second? I know you love it. So take this move and keep it for the rest of your life. Remember it, write it down somewhere. If we can turn off the lights also there in the back. So I told you when you are talking to people, you need to master 2 things. First of all is your inner state. That state of faith, of belief, of certainty, of courage. You need to manifest it all the time inside. And the second thing you need to master, and hopefully we'll get all these slides down, it's your intention over people. And I want you to understand that this world needs a change. I want you to understand that we as need to learn to develop a connection with each other. Need to learn how to create empathy with each other and to understand each other as friends, as families, as business partners. So right now I want to ask you something that is again crazy, but I'm asking you guys, I hope by now, hope, that until now you trust me more, because my intention is pure. I want you to go in a trip with me for the next couple of minutes, for the next 2-3 minutes. It will be a trip that might have the impact to profoundly change your life. But just participate. Don't stay here, but stay here. So I want you please to close your eyes. Now we can put the song. And right now, I want you to go in your life like you are going in a library. And in that library, there are many books. So I want you to choose a chapter in your past where you felt the most powerful feeling of love ever in your life. It might be when you were a child. It might be when you're an adult. It might be the love for an animal, or the love for your parents. It might be when you fell in love the first time. Whenever you felt that feeling, I want you to open that book and connect again to that feeling. And I want you to remember how you felt back then. How did you feel your heart? How did you feel your body? How did you feel your energy? How did you feel your spirit? Because that's the real you. The real you is not afraid. The real you doesn't hate people. The real you doesn't judge people. The real you doesn't attack people. The real you doesn't manipulate or hurt other people. The real you is a being full of love, full of power, that can change everything around you. So I want you to connect to that feeling of love. And while you have your eyes closed, I want you to feel all that feeling in your body. Feeling how it just conquers all your being. Your head, your hands, your heart, your legs,
inside you and everything around you. And take this feeling of love and guide it to the people you love the most in your life. Send this powerful love, send this powerful energy to your closest people in your life. Send it to your friends, send it to your families, send it to your team, send it to adventures, send it to your country, your beautiful country. Send it to the world, and send it to every human being you are meeting from now on. This is the energy the world needs right now, guys. And I want to tell you, you are one of the strongest countries in the world. Russia is one of the most powerful countries in the world. But people with power can do also crazy things. If you take this power and you also increase the love inside you, you can change your country, you can change your business, you can change your ventures, and you can change the whole world. Love is the most powerful force in the whole universe. And we all have it inside us. Now that you feel it, grab it and keep it for the rest of your life. Now we can wake up, we can open the lights again, and I'm thanking you for trusting. Right now, I'm going to let this take, but let's get back to courage. Let's get back to celebration, okay? So, when I say 1 and 2 and 3, let's increase again the energy in this room, okay? Are you ready? Are you ready? So 1 and 2 and 3! I promised you in the morning that it will be an emotional roller coaster, and most of the things we are doing here today are not happening just here, but are happening here, and will start influencing you in everything you will do from now on. Now I want to bring in front of you a very special person, and I can tell you with all my heart that since the moment I met her, she's the kind of person you like immediately. Because she's a good person, you can feel that. And you know, during my career in business and network marketing, all the time I wanted to attract people that are just kind people. They just genuinely care about others. People that are strong, but at the same time kind and full of heart and love for the people around them. And when I'm talking about this person, she's definitely a definition of that. And the moment she came in World Venture, she started building this business. She had results very fast. Now she has one of the biggest groups in Russia. She's the first female lady that has hit the level of marketing director here in Russia. And basically she has opened the doors for all the women who want to have success with this business. So with your word, with your kindness, with your energy, and with your love, help me bring on stage the one and only Arya! Ребята, всем огромное
человек. И я спущусь вниз. Я не буду стоять, я хочу тоже быть к вам ближе, мне так будет комфортнее. Ребята, во-первых, я хочу сказать всем огромное спасибо, вас здесь очень много, и вас здесь сейчас более чем 300 человек. Когда 10 месяцев назад я зарегистрировалась, у нас было около 30 человек, у нас был маленький чатик в WhatsApp, и когда регистрировался хотя бы один человек, в неделю мы были безумно счастливы, это было такое событие. И сейчас здесь такое огромное количество людей, здесь с нами наш наставник Разван, только из-за того, что год назад 3 человека приняли такое решение. И я хочу сейчас попросить вас очень сильно и громко похлопать нашим спонсорам и нашим наставникам. Это Илья Стефаненко, наш мощный спикер. Это Антон Сергеенко, наши мотиваторы. И это Евгений Оружие, наша душа. Спасибо! Их очень-очень любим. Я хочу рассказать свою небольшую историю и постараюсь сделать так, чтобы она была для вас полезна. Я сама из маленького города, он называется Саранск, может кто-то слышал, там всего 300 тысяч человек населения. И я отучилась в Мордовии, да. И я отучилась на экономиста, закончила университет по специальности менеджмент организации, окончила, и честно, я не понимала вообще, в чем заключается моя профессия, то есть что мне делать-то нужно. Я не понимала, ну, то есть, с кем я должна дальше работать. Я попробовала поработать по трудовой, по специальности, мне вообще это не понравилось. Я очень творческий человек, и мне всегда хотелось делать что-то такое креативное, интересное, общаться с людьми. И еще в Саранске я начала фотографировать, мне это очень нравилось. Я начала фотографировать в роддоме. Это было необычно. Но всегда мечтала делать какие-то фэшн-съемки, бьюти, креативные, снимать красивых людей. А я снимала модели, которые почему-то постоянно плакали и кричали. Ну, я надеюсь, дело было просто не во мне. И я работала, в принципе, для Саранска, это были очень неплохие деньги. Но у меня не было выходных вообще. У меня не было ни времени, ну, ни лишних денег у меня не было. И самое главное, чего у меня не было, это нулевая самореализация. Я не могла вообще реализоваться. То есть это был просто день сурка. И через какое-то время мы с мужем приняли решение переехать в Москву. В Москве я начала фотографировать красивых моделей, иногда не очень красивых. И я думала, что ну все, супер, ну вот я же об этом всю жизнь мечтала. Но времени не было, денег тоже как-то не прибавилось. И реализации тоже никакой не было. Я начала понимать, что мне намного больше нравятся съемки, за которые мне вообще никто не платит. А за то, что мне платят, мне это не нравится делать. И в какой-то момент я начала понимать, что мне нужно найти что-то другое. И 1,5 года назад я узнала о том, что есть сетевой. Ну, то есть я всегда знала, что он есть, но никогда не понимала, что это такое. Думала, что это какие-то пирамиды, секты и так далее. Я разобралась, и это было просто событие, которое перевернуло мою жизнь. Я поняла, что это самая крутая возможность. Я перестала снимать. Я сказала, что больше снимать я не буду, я буду полностью заниматься сетевым бизнесом. Это была моя первая сетевая компания. Конечно, после того, как я зарегистрировалась, я написала огромный пост на тему того, что теперь я сетевик, и уж теперь-то моя жизнь изменится. И хочу рассказать просто про пост, я это сейчас тоже скажу. У меня были невероятные результаты в прошлой компании, просто невероятные. У меня была команда около 10 человек, которой я постоянно звонила и говорила: пожалуйста, сделай активность, пожалуйста, пригласи людей на встречу, пожалуйста, сделай. Они просто не брали от меня трубку. Ну, то есть, не было ничего. И год назад я приняла решение больше никогда не заниматься сетевым. То есть я понимала, что это работает, но это было явно не для меня. У меня ничего не получилось. Год назад я искала все равно что-то для себя, смотрела разные проекты, пока однажды, чисто случайно, у своей знакомой я не увидела комментарий от Антона. Антона я не знала лично, мы с ним были заочно знакомы как раз через прошлую сетевую компанию. Я просто зашла на его страницу в Инстаграме, и мне стало интересно, ну как у него вообще дела.
Увидела ссылку, Dream Trips Russia, открыла. Первая мысль была, ну, сети. Я же сказала, что я не буду им заниматься. Я закрыла. Но в голове отложилось то, что там что-то с путешествиями. Открыла еще раз. Начала смотреть информацию в интернете, читать различные отзывы. Сразу написала Антону, говорю, давай встретимся, что-то там интересное. И когда мы с ним встретились, я сразу зарегистрировалась. У меня не было денег, кстати. Как и у большинства людей, да, но я просто что-то для себя увидела, на тот момент, наверное, еще не понимала, что. И, ребят, вот у кого из активированных сейчас зарегистрированных партнеров есть в команде люди, которым вы постоянно звоните и говорите, ну, пожалуйста, сделай ежемесячное накопление, пожалуйста, пригласи кого-нибудь на встречу, пожалуйста, пригласи людей на travel party, сделай что-нибудь. Есть такие люди? Ну ладно, не обманывайте, ребят, у вас у всех такие есть. Вот таким человеком была я. То есть я была самым худшим партнером, о котором вообще можно было мечтать. Потому что, мало того, я не то что не приводила людей на встречи, я ходила на travel party, но я никому не рассказывала про бизнес. Я говорила, что есть клуб путешественников, и все. И я в тот момент, если бы Антон начал на меня влиять, да, делать какое-то давление, я бы, наверное, вообще сбежала просто. И просто спонсорство — это такая тонкая грань. Спонсор — это не тот человек, каким я была в прошлой сетевой компании, когда я всем звонила и говорила, пожалуйста, сделай что-нибудь. Это человек, который видит нужный момент и в нужный момент может сказать нужные слова. И просто в какой-то определенный момент, когда я созрела, Антон сказал мне одну фразу, которую я запомнила и которая дала мне уже толчок, чтобы двигаться дальше. Он мне сказал, пожалуйста, верь в себя так же, как я верю в тебя. И вот это заставило меня начать верить в себя, хотя до этого, то есть вы понимаете, в какой ситуации я пришла в этот бизнес. И я хочу, чтобы вы понимали, что наставник для вас — это не просто человек, который заставляет вас что-то сделать. Это человек, который радуется каждой вашей удаче, который плачет с вами, когда у вас что-то не получается. И мы, когда встретили Развана в аэропорту, приехали в центр, сели поужинать. Меня поразил один момент. Ему написала, то ли девушка, то ли парень, его новый партнер, который зарегистрировал первого человека. И Разван с таким энтузиазмом записывал аудиосообщение, что я тебя поздравляю с твоим первым партнером. Я хочу, чтобы вы просто понимали, неважно, на данный момент у вас большая команда, или вы только сейчас будете регистрировать первого партнера. Ваш спонсор всегда за вас настолько радуется. Это ваш самый лучший друг. И не бойтесь, пожалуйста, его мучить, задавать ему какие-то вопросы, звонить ему среди ночи. Потому что я делаю так до сих пор. И, ребят, по поводу вот тех партнеров, да, которым вы звоните, заставляете их что-то делать и так далее, да, вот эти худшие люди, которые вот как я. Просто у всех разный период созревания. И каждый человек, он может открыться через год, через полгода. Мы никогда не знаем. Мы никогда не знаем, насколько у этого человека сильное желание, насколько он сильно хочет изменить свою жизнь. И когда он сам для себя примет решение, вот в тот момент он начнет уже двигаться. И вот сейчас я очень хочу вас еще раз попросить, потому что у нас есть очень много людей, которые приехали сегодня на тренинг из других городов, из таких уголков России, из таких уголков вообще нашего земного шара, и они приехали сюда на тренинг только потому, что у них есть очень сильное желание изменить свою жизнь. Давайте все дружно им похлопаем. Очень громко. Один маленький момент, о котором я еще хочу с вами поговорить, это соцсети, конечно же, соцсети, потому что, как я до этого сказала, когда я зарегистрировала свою первую сетевую компанию, я написала огромный сетевический пост, сектантский, на тему того, что все остальное это как бы не очень, а вот сетевой это супер. Скажите мне, кто после регистрации в клубе написал огромный пост на тему того, что есть клуб путешественников Dream Trips, который позволяет путешествовать и зарабатывать, ездить в отеле 4
Хорошо. Это нормально. Ну, то есть, я понимаю, почему вы так сделали, и хочу вам сейчас почему так делать не нужно. Путь человека холодного контакта вашего в Инстаграме такой. Я попадаю на страницу, допустим, Виталия. Я его не знаю, например. И я вижу у него пост на тему того, как путешествовать, зарабатывать. Мне становится интересно. Я вижу название компании, я вижу, что написано «Клуб путешественников Dream Trips». Но, допустим, Виталий на этот момент еще не съездил ни в одно путешествие. Он еще ничего не заработал. Что я буду делать? Как вы думаете? Ну, да. Первое, что я пойду делать, это искать человека, у которого есть уже результат. Второе. Я полезу в интернет смотреть отзывы о компании. Третье, я полезу тоже на YouTube посмотреть, что там есть интересного, чтобы я уже сформировала заранее до встречи с этим человеком какое-то мнение. И здесь может быть несколько сценариев. Два не очень хороших. Первый – это то, что человек, прочитав какие-то негативные отзывы в интернете, он заранее сформировал уже ложное впечатление. И он просто вашу страницу закрыл, про Dream Trips он забыл, это не мое, это пирамида, это секта, это сетевой ужас, кошмар. Все. Вариант второй. Он не увидел у вас результат и начал искать лидера. Это самое распространенное, что происходит. И именно поэтому я сейчас каждому из вас не рекомендую писать в своих постах ничего на тему того, что Dream Trips и так далее, и так далее. Занимайтесь формированием личного бренда, чтобы люди уже сами вас спрашивали, чем вы таким занимаетесь, да? И если вы заметили, когда началась презентация и Разван показывал слайды, команда Развана называется Rock Team. Кто-то обратил внимание? А кто-то обращал внимание, что в компании очень многие структуры, они имеют свое собственное название. Замечали? И вот мы с ребятами примерно, наверное, 4-5 месяцев назад, у меня в команде появились 3 человека, с которыми мы 100% на одной волне, которых я очень сильно уважаю, и с которыми у нас очень сошлось видение. Это Настя Кирина, Олег Цуголя и Саша Гаврищук. Мы вместе сделали проект «Без границ», то есть это название нашей команды. И сейчас такое делают многие, да, есть ребята Dream Team, которых я очень обожаю, уважаю, ребята Виталия, Рома, Коля, Стас, которые сейчас тоже делают свой проект. И это очень правильно, потому что многие люди, которые приходят через соцсети, они приходят не только на продукт, они приходят на личный бренд и на человека. И если вы будете формировать свой личный бренд, люди всегда будут за вами тянуться. Они будут смотреть на то, какая у вас команда. Им будет, то есть они выберут для себя тех, кто им будет ближе. И я очень хочу, чтобы в Инстаграме у нас больше не было с вами в шапках профиля основатель Dream Trips в Рязани. Основатель Dream Trips. Спасибо, ребята. Я очень сильно вас прошу этого не делать. Не потому, что вы плохие, да, или там вы не первые люди, которые начали это в регионе. Потому что очень многих людей это сбивает, и они не понимают вообще, что за основатель. А этот клуб, он что, из России? А почему вас так много? Мне несколько людей писали и говорили, кто же у вас основатель вообще? То есть это не очень хорошо, и это не очень хорошо влияет на репутацию компании в целом. Поэтому, друзья, я надеюсь, что что-то много полезное было. И очень хочу, чтобы мы с вами вместе и через соцсети, и через старые методы сетевого бизнеса сделали так, чтобы этот проект просто сумасшедшими темпами развивался на российском пространстве, на русскоязычном пространстве. У нас с вами для этого есть все. Спасибо всем огромное. Luckily, because of my friends, it's working. Until then, we can dance. Yeah.
Now it's working. Let's give it up for our guys. You know, I'm super grateful about the fact that Shamil did the translation for me, and I was really able to understand this time what Daniel was saying. And yeah, social media is amazing, guys, but it's like a knife. You know, it can cut the bread and can help you eat, but at the same time, it can kill a human being. So make sure that when you are using social media, as she said also earlier, you are protecting our World Ventures brand. So thank you so much, Anya. Amazing job. Let's give it up again for Anya, guys. Now, let's talk a little about the process of starting someone in World Ventures. So we talked about inviting, closing, closing, and now we're talking about training people. So when you start someone in World Ventures, the first thing you need to do is to download, and again, there are steps that I recommend you guys with all my heart to write them down. So the first thing you need to do, you need to download the app. Show them the app, show them how it works, show them their points, make them use the app. Preferably, you need to help them to book a dream trip fast. As you know, in the first 90 days, since someone joins World Ventures, he can use 50 more points if he's a gold, and 75 points if he's a platinum for his first trip. So help him travel as fast as possible. Then add him to the groups. Now, I know that most of you guys are not using Facebook, are using WhatsApp groups, Telegram groups, and other groups like that. So always add the people to these groups you are using. And for the ones that are using Facebook, definitely add them, guys, to the Rock team, to the Mac team, and also the Team Wimbury Worldwide, because there are organizations where we post a lot of events, a lot of materials. There are groups of tens of thousands of people there, so that's how the people really get the big picture. We are doing live calls sometimes, so definitely add these people in these groups for them to really understand the power of World Ventures. All of these are European and worldwide groups. Now, the third step. What am I asking the person when he joined World Ventures? Why did he join World Ventures, guys? This is the magical key. Whenever someone joins, ask him, why did you join World Ventures, Vital? And he will say, I want to travel more. I want to retire my mother. I want to quit my job. I want to get a Ferrari, or whatever. What car do you want? What is your dream car that you want to get? You have a dream car that you want? You have a favorite car? Mercedes. Nice. Gilly. Nice. So my job as a sponsor, as Anya was saying, is to help Vitaly get a Mercedes G-League. Whatever, Mercedes, whatever he wants. Okay. That's the one. So my job is to help him get his dream car. And whatever you do with people, you always need to find what's their motivation. And I'm telling you things that are more advanced. If I have leaders that are distracted or defocused, I'm always keeping them accountable, like a good father or a good sponsor, with their motivation. So let's say Vitaly makes 5 meetings or gets his first nose, and he says, this is not for me, I want to quit. Or let's say maybe he's a director, and he has 2 leaders quitting, and says, oh my God, this is too hard. Or whatever is happening to him, and the energy is low, I'm always keeping accountable with his motivation and saying, Vitaly,
I understand you are going through frustration, because all of us are going through this frustration. But I want to ask you something. Is it still important for you, for your life, to get that Mercedes you told me about in the beginning? And they will say, yeah, of course. So you understand there are challenges in this business like there are challenges in life. Leaders are not people that don't have challenges. Leaders are people that go on meetings in Russia, in Moscow. I'll give you an example, okay? Let's say Tuesdays and Thursdays. I don't know if you can present for him maybe 4 or 5 times per week. So that's exactly what I tell him. I tell him, look, Anastasia, you join one of our ventures, I want to help you get that dream car or dream house or whatever you want to achieve. So right now, we have multiple ways to build a business. So first of all, we have 2 meetings per week in Moscow. You can invite your friends there. And Monday 2 hours and Thursday 3 hours, I can help you also with one-on-one presentations. 2-on-1 presentations. Depending on the schedule you guys have to build. And then I start giving phone calls with them. I teach them to invite, exactly like I showed you earlier. But the key, guys, for most of them is to start giving phone calls with them right there on the spot. So with most of the people I'm adding to World Ventures, I ask them to make their phone calls now. Now their phone calls. Because otherwise, most of them, they get to their usual things they are doing every day and they forget about World Ventures. Now again, the line is very thin here. So there is the line about being warm and firm, but warm with the people. And it's the line of being aggressive. These are the 2 extremes. You need to be here. Remember that, okay? So I'm helping people get their first results, but I'm not being aggressive. I'm not saying, come on, Elvira, let's do something. Come on, you just joined, you don't want to do anything with World Ventures. You don't become frustrated with people, guys. You just say, okay, look, Elvira, as I saw during the years, the people who have the highest success in World Ventures are the people who are generally are usually people who are having results fast. So my job here, because I help you join World Ventures, is to help you make your meetings fast so that we get your first few people. So do you agree with this? Say yes. Да. Da. Yes. And I'm establishing the future meetings with them. And then, I'm not teaching anything else besides edifying. I'm just teaching them to edify me. So if I start with Anya, she's a new person, I'm saying, okay, we have 3 meetings in the next 2 days. So what I want you to do when we meet people, I just want you to create an introduction between me and them, because they don't know me. So just say a few words about me, that I'm your partner, I'm the one who doing World Ventures, and I have results, and I'm the best person to show them the information, and then also introduce them to me so that we create a bridge of connection between me. Okay? Cool. And that's it, guys. This is the only start I'm doing right now with new people in World Ventures. And until now, I had moments when I was doing a bootcamp training for all of them. I was training them and training them and training them, and their heads were like this. So you don't need to overtrain your people, you need to push them fast to action. This is the key. And the last thing I'm sharing with them the importance of the events, being present at the events. And I guess you guys realize, so I want to ask you something, but just be honest. How many of you guys had a great time until now, today? Okay, good. Very nice. So I guess you guys realize now the value of these events and how many transformation it brings in people's lives. So the key thing is to help a new person that hasn't been to one of these events to feel the energy and the value that he gets there. But I don't want to talk about this because we have another special person with us today. Actually, this guy is the leader who has basically found out about World Ventures by himself from Instagram. Again, I don't want to share all his story. But he is the one that looked for more ventures. He's the one that was curious about what's this phenomenon, what's this concept with the blue sign with you should be here. So he discovered World Ventures. He had network marketing experience before World Ventures, guys.
But together with Anton, they just put themselves back to back. They have started building a breadth in this business here in Russia. They have created a network of over 2,000 members in a few months of activity. And if you meet him personally, he's just the kind of guy you love to be around. Always joking, always full of humor, always full of passion. Always the kind of guy that you just love hanging around with. Last night we had an amazing tour with the limousine. And you can see like he's the one that is knowing everything about Moscow and he's explaining about the places. And he just loves talking to people and being a good human being. So today, with us, I want to ask you please again, guys, to stand up and let's give a warm round of applause for the one and only Mr. Ilya, Marketing Director! Супер, друзья, пожалуй, так круто меня еще никто не представлял. Спасибо, спасибо, Руслан, большое за такое представление. Всем привет еще раз, друзья. Привет, привет, привет. Значит, я тоже буду вот здесь с вами на одном уровне, потому что здесь намного комфортнее и вот так, и поинтереснее, значит, всех видно. Смотрите, я с 20 лет вообще занимаюсь, в принципе, бизнесом. Об этом рассказывала, кто был 10-й член Правопати, моя супруга, может быть, помните ее речи, что она все 10 лет переживает и терпит все мои сумасшедшие бизнес-идеи. Первый, значит, мой бизнес, это был такой стартап в институте. Я был убежден, что я сейчас открою первый в своем городе Абакане магазин приколов. Ну, знаете, там типа подушка-картошка. Вы понимаете, о чем я? Ну, то есть, есть такие штуки, значит. Когда у меня в семье нет вообще никого бизнесмена. У меня отец военнослужащий, мама врач. И они всю жизнь говорили, никакого бизнеса. Нужна госслужба, чтобы была стабильная пенсия, армия тебе даст квартиру. Ну, то есть, вот, знаете, вот по таким канонам меня воспитывали. И не было никого рядом, кто мог бы мне подсказать какой-то совет в бизнесе, реально. Но я говорю, нет, я буду сам разбираться, я пойду в бизнес. Когда я сказал, поможете ли вы мне там деньгами или советом, мы сказали, а мне чем-то помочь не можем. Денег нет, а совет дать не можем. Единственный, кто положительно отреагировал на мое решение купить бизнес, это человек, который мне его продавал. Конечно, чувак, у тебя все пойдет. Отличная идея, ты молодой, позитивный, магазин приколов, это твоя тема. Вот. Поэтому я воодушевился советом, купил магазин приколов и успешно через 3 месяца просто ушел на минус 200 тысяч по тем временам. Это просто сумасшедшие деньги. Ладно, думаю, с такими бизнесами пока нужно повременить. Я же, собственно, творческий человек. Я ему в это время очень успешно, у нас была команда сборная Абакана. По КВНу мы играли там где-то в каких-то лигах там, в региональных, и нас взяли первый раз в премьер-лигу в Москву. То есть пошел такой пик карьеры КВНовской, когда все вроде поперло, в телек попали, все, вот сейчас знаменитыми будем. Ну и думаю, надо исправить свою команду. То есть мы начали, естественно, мы в своем городе проводили мероприятия, то есть я был ведущим, где-то звукачом, там базарки, короче, творческая такая тусовка. Ну и, естественно, это со временем переросло в то, что я думаю, а что это я беру типа один заказ, да, там, или 2 заказа в неделю, надо набирать команду, создавать ивент-агентство. Все, пора заниматься вторым бизнесом. То есть я сколотил какую-то свою банду, мы успешно это как бы все делали, но такое, ну, наверное, минус этого всего дела, то, что вот, если с тобой что-то произошло, то есть, пока ты работаешь, деньги есть, да, все тебя заказывают, ты заболел, не знаю, ты не хочешь, ты устал, все, денег у тебя нет, потому что нет работы. То есть заработок зависит конкретно от твоих действий. Нет действий, как бы нет денег. Далее, это все в конечном итоге, я переехал на Камчатку, значит, стоит вопрос с армией, скажем так, служить я не хотел, в армию не собирался, я подошел к папе и сказал, пап, ты меня отмажешь от армии, честно скажи. Он говорит, отмазывать я тебя не буду, но вот на Камчатке я могу помочь тебе в ансамбле песни и пляски, ты можешь быть там артистом.
Я так подумал, артистам, ну, ведущий, он говорит, да, там нужны ведущие. Я приехал, посмотрел, значит, ПК, пограничник, Камчатка, реально, как бы там, ну, такой, люди, которые сидят на этих должностях, военных уже много лет, им реально нужен ведущий. Я думаю, вот я им сейчас, как бы, вот дам второе дыхание ансамблю, будем, короче, побить. Все. Приехал на Камчатку, и 3 года, значит, там у меня была такая творческая служба, вообще по кайфу, знаете, вот прям, просто график с 8 до 2 репетиций, после 2, то есть все свободное времяпрепровождение прекрасного края. Параллельно, то есть я мог заниматься еще какими-то видами деятельности, я начал, думаю, давно я не занимался бизнесом. Надо заниматься бизнесом, потому что тогда я уже точно решил, что никогда в жизни на такой госслужбе я не буду работать, потому что контракт, особенно в этой службе, это вообще не мое, никогда. Вот я тогда конкретно понял, что никогда я не буду работать точно. И вот это точно я для себя решил. Значит, я параллельно начал осваивать такой бизнес, как привоз артистов. На Камчатке как раз построили большой роллер-дром, концертную площадку. Думаю, все, значит, нужно возить сюда артистов. Деньги там у ребят есть, все, буду установить контакты. И какое-то время я, год там, до конца контракта, я возил разных артистов. Там, театральные артисты, какие-то звезды. Короче, как-то вот в этом приноровился, но это такой, знаете, лотерея, конкретная лотерея, потому что параллельно, естественно, в каждом маленьком городе есть уже такие монополисты в этом бизнесе, которые, помимо того, что там вставляют тебе палки в колеса, ну и как вообще не рады, чем в принципе ты занимаешься, да, и очень сложно обычному парню без какой-то вот финансовой подушки где-то двигаться в этом направлении. Но тем не менее, опыт я приобрел. Затем, когда закончился мой контракт, я переехал обратно в Абакан. Почему? Потому что я накопил денег на Камчатке и думаю, короче, вот сейчас организую супер глобальный концерт. Вообще раскачаю Абакан так, что просто будет мощь. И я организовал концерт Басты 27 июня на огромном стадионе. Там просто бюджет, там 2 миллиона, короче, рублей, сумасшедшие деньги, куча инвесторов, каких-то долгов, кредитов. Но я очень хотел этот проект осуществить. Концерт прошел великолепно, ребят. Просто весь город радовался, все было круто. Но я ушел в минус 1,5 миллиона просто. В минус 1,5 миллиона рублей. На концерте, когда весь город радовался, я стоял сбоку, слушал любимого артиста, и я не знал, как реагировать абсолютно. Рядом стояла моя жена, которая говорила, ну что, нормально же, да, все вроде хорошо проходит? Я говорю, да, все проходит прекрасно, Настя. Утром, когда я... Значит, там была такая-то история тоже, когда немножко не хватило денег отдать артисту, я написал расписку, что в ближайшие 2 дня мне нужно. Ну, это была, конечно, жесть, это был такой опыт, но главное, все прошло круто. Я, естественно, выкрутился, я все сделал. И вот, знаете, был такой переломный момент. Короче, я не знал, что делать, правда. Я думал, так, 1,5 миллиона минус, я жил в Абакане. Что вообще делать? Как быть? И тут было 2 варианта. Либо просто опустить руки, как-то послушать папу и пойти в армию, типа, да, на госслужбу, где стабильный заработок. Вот стабильно я буду там получать там, 20-30, за сколько там, тысяч рублей. Либо что-то нужно идти в банк. Нужно идти в банк и придумать что-то еще более крутое, чтобы отбить этот проект. Вот это какое решение я принял. Естественно, нужно было организовать суперкрутой бизнес. Значит, это был 2013 год, вот только не знаю, вот, ну, вы, наверное, будете сейчас орать, где-то вот с 2013 года, особенно по регионам, короче, вот зашла волна кальянок. Короче, кальянная культура в России начала развиваться, да, и пока я не открыл кальянку, в Абакане еще, вот, я был таким человеком, который, как бы, ну, думаю, запущу это движение. Так, нет ни одного кальяна я люблю, надо ехать в Москву учиться. Где-то там как-то выкручиваюсь, лечу в Москву, обучаюсь на кальянное дело, закупаю оборудование, там буквально там на 6-7 кальянов, договариваюсь с заведением, чтобы лично самому делать эти кальяны, короче, как кальянный аутсорсинг. Нужно было просто проверить. Короче, я эту тему все осуществляю и параллельно ищу помещение под собственный бизнес, в кальянную тему. Мне фартит, реально, мне фартит, мне достается супер площадка в центре города. И моя кальянка перерастает просто в кафе-бар, короче. С кухней, там, с шоу-программой, там, 400 квадратов, я беру партнеров себе. Короче, как-то вот мы год работаем, реально, то есть это был успешный проект. Потихоньку начали отбиваться долги, но тут просто, вот где-то конец 13-го, начало 14-го просто ударил кризис. Вы помните, например, ударил кризис, и мой чек с 1500 средний просто снизился вот там до 500 рублей. В регионах это очень сильно сказалось.
Я не знаю, это была моя просто мечта, все так было хорошо, и понимаю, опять какая-то фигня произошла, и просто первый месяц там минус 50 тысяч, там минус 100, потом минус 200, я думаю, надо ехать в Москву. Надо ехать в Москву, пообщаться с каким-то ресторанным бизнесменом, который скажет, как вести себя в кризис в это тяжелое время. И если вот он мне скажет, что надо закрываться, надо закрываться. Я лечу, посещаю какой-то семинар, и человек мне конкретно говорит, у тебя есть еще, на года 2-3 просто вот содержать этот бизнес без получения прибыли? Я говорю, нет. Тогда не надо вот заниматься ерундой, просто продавай, сдавай, отказывайся, лучше потеряй вот какую-то сумму сейчас. Либо, то есть, принимать какое-то решение. Я приезжаю и со своим партнером, я им говорю, давай так, я из бизнеса точно выхожу, можешь тянуть сам, то есть я готов как-то, то есть, по деньгам мы с тобой очень раскидаемся. Ну и, в общем, смысл в том, что опять, по итогу, вместо того, чтобы заработать там много денег на этом проекте, я отбил часть каких-то там денег, но опять же у меня минус там где-то все равно там 1,5 миллиона в этой сумме. То есть я опять без ничего, я опять без денег, и очередное как бы вздох жены, мамы, папы, ну да ладно, ну давай, когда ты наиграешься во всю эту тему. И тогда было просто кардинальное решение. Я взял билет в один конец в Москву, это была весна 2015 года, я приезжаю в Москву, я не торопился уже, у меня не было ни собственных денег для бизнеса, не было вообще идей и желания заниматься каким-то бизнесом, уже правда. Я уже не хотел бизнес никакой. Я начал, то есть, осваиваться, и здесь в Москве я познакомился с одной сетевой компанией и, в принципе, изучил вот сетевую индустрию. Вник в сетевой бизнес, я понял, что это, если ты хочешь заниматься бизнесом, то это максимально вообще безопасная модель. Потому что ты ничем не рискуешь, ты ничего не можешь потерять, тебе никто не кинет, короче, надо просто разобраться. И, грубо говоря, определиться с компанией. 1,5 года я вник в этот бизнес, я разобрался полностью, я достиг неких результатов в сетевой компании, и совершенно случайно, в тот момент, когда, знаете, уже поднадоело мотивировать, поднадоело работать сутками там в чатах, поднадоело продавать что-то, мне вечером, я всегда рассказываю эту историю на Travel Party, я вечером листаю Инстаграм, ставлю лайки, смотрю стендап, развиваюсь, и натыкаюсь на друга, которого я не видел лет 7, последний раз мы с ним виделись на Камчатке, как раз делали совместное мероприятие. Он стоит на берегу океана с табличкой в шутбихе. Я ему пишу, Женя, что за прекрасный вид, ты вообще где и что за табличка? Он говорит, о, Илья, привет, я живу в Майами, у меня все прекрасно. Я говорю, как живешь ты в Майами? Мы виделись с тобой просто на Камчатке в прошлый раз, и ты, походу, тоже там, как-то был не очень успешный проект по организации чего-то. Он говорит, да, я живу в Майами, все круто, я там занимаюсь организацией родов для российских граждан, могу там организовать, если что. И плюс меня друзья из Америки, русскоговорящие, подключили в клуб путешественников. Вот эта фотография, говорит, это я сейчас нахожусь в Дрим-трипе, мне просто подарили флажок, я сфотографировался, и тут же пишешь мне ты, как круто, как все работает, прикольно, вот какая чудесная вещь Инстаграм. Вы знаете, я говорю, так, все, окей, про роды поговорим потом, давай мне информацию. Он просто где-то день-два искал какой-то более-менее коряво переведенный кем-то на русский, там, 2 года назад, презентацию Dream Trips. Я звоню Антону, говорю, нет, я смотрю перед сном, раза 3 пересмотрел презентацию. Звоню Антону утром, говорю, Антон, надо прийти срочно ко мне домой, пожалуйста, приди, я тебе должен что-то показать. Что такое, давай, приходи. Он приходит, я включаю компьютер, говорю, смотри. Он смотрит, так, говорит, заваривай кальян, тут надо начинаем судорожно ходить, мы начинаем с ним просто, и тут, знаете, произошел такой момент, когда ты еще не понимаешь, то есть либо, как тогда, сейчас сравнение точно будет, ощущение, как будто что-то сейчас произойдет, то есть либо тебе, ты не веришь, в счастье какое-то свое, то есть ты, как будто, знаете, выиграл джекпот и не понимаешь, что ты его еще выиграл, потому что денег еще на руках нет, но все тебя какое-то сумасшедшее смешанное чувство, мы понимаем, что какая-то просто бомбическая идея, которая в России еще реально нет. Мы начинаем 5 дней судорожно искать, кто занимается этой темой в Москве, что такое Dream Trips вообще в России. Мы не находим ни одного человека, а находим отзывы только там от 2011 года, что какая-то пирамида, лохотрон, и все развалилось. Мы вообще не понимаем. Тут же нас Женя, который подключил меня, я говорю, ты говорю, еще не в теме, пожалуйста, дай телефон своих наставников.
Мы по скайпу знакомимся с Игорем и Натальей Гуту. Это вообще прекрасная семья, прекрасные вообще друзья-наставники, с которыми, кстати, первый раз мы увидимся вот скоро в Румынии. Первый раз в жизни. Это просто мы общаемся вот так вот по телефону. Я просто вот как мы мучили вопросами с Антоном Наталью, Игоря, и потом уже они познакомили нас с Кристиной, это просто вот, ребята, мы узнавали все. Мы звонили по каждой мелочи, потому что не было человека, который вот мог подсказать в России, то есть не было вообще никакого опыта. Через 2 недели нам уже организовали, мы сказали, кто босс, кто ваш босс, кто зарабатывает 50 тысяч долларов, кто это IMG, покажите, мы не верим. Они каким-то образом договариваются с Октавианом. Я беру девочку из прошлой сетевухи, которая владеет английским, говорю, иди сюда, будешь переводить нам. Просто Октавиан, сидит Октавиан, сидят 2 молодых парня с кальяном у меня в кухне. И говорит, Октавиан, hello, I'm Илья Антон, from Moscow, мы тебя уже в клубе. Как ты сделал AMG? Расскажи по схемам, что надо делать? Он просто в шоке, начинает рассказывать это все, объяснять на пальцах. В общем, это, знаете, была такая история спонтанная. Мы читали этот маркетинг план, уже через, опять же, через несколько дней Кристина, находясь в Молдавии, идет на какую-то молдавскую travel-пати, где тоже там русские люди, для 5 там, человек в каком-то клубе тоже коряво, непонятно как рассказывают. Кристина это все снимает, отправляет нам файл. Мы просто в шоке, мы просто начали углубляться, что это такое, что такое travel-пати, как продвигать клуб. То есть был, понимаете, был вот такой энтузиазм, был опыт прошлых сетевых, был опыт прошлых каких-то традиционных бизнесов, и вот была просто какая-то вера, что возможно именно сейчас фартануло. Возможно именно сейчас это тот самый проект, который просто вот нужно вот брать все в свои руки, доводить до конца, заниматься, строить огромную армию, потому что идея бомбическая. Каждый человек может путешествовать и зарабатывать. Это гениально. И тут даже мотивирует. Вот вчера Разван тоже говорил, ребята, вот эти travel-пати мы проводим для того, чтобы вас мотивировать, что и вообще рассказать, что либо заставить вас путешествовать и зарабатывать. Согласитесь, это глупость. Зачем заставлять людей путешествовать и зарабатывать? Надо кого-то заставлять, нет, кто вот этим занимается. Но это тупость, это глупость. Поэтому вот эти мероприятия мы делаем, чтобы просто показать, что есть такая тема и поделиться каким-то опытом. И вот, смотрите, в первый месяц, вот это было, получается, 31 марта я подключился, за апрель я сделал лично 6 подключений. Это был Антон, это был парень с Абакана, это были там еще пару москвичей. Это был Артем из Красноярска. Он сегодня говорил, Артем, можно тебя попросить встать вообще? Артем, это вообще очень близкий человек. Он правду сказал, говорит, я полгода радовался, что я в клубе ничего не делал. А полгода потом, когда съездил в первый триплекс, я начал работать. Так вот, Артем, чтобы вы понимали, это тот самый, вообще тоже бизнесмен. Всю жизнь он занимается только традиционным бизнесом, достаточно недвижимости, строительства, это гостиницы. И то есть, вот этот человек конкретно никогда в жизни себя не представлял в сетевухе. Никогда в жизни. Я его тянул везде, куда только можно. Я всегда с ним консультировался. И вот, Артем, я хочу, можно тебя попросить вот на 2 минутки буквально сказать важные фразы, которые вот мы с тобой обсуждали. Потом давайте поприветствуем Артема. У него, вот вы были здесь, вы все знаете меня, Антона, допустим, жили, потому что мы реально здесь качали, да? И более-менее Москва знает нас. Артема не знает здесь никто, потому что он в то время качал также один Сибирь. Один вообще в регионах, где люди, в принципе, другого менталитета, где другие зарплаты, и где, когда ты говоришь, можно поехать на 3 дня, они говорят, зачем? Там есть, посмотри, в Тайлик или в Турцию на 2 недели за 20 тысяч есть там. То есть, смотри, другой вид отдыха, другое, в принципе, понимание. И вот Артем тоже в одиночку боролся, справлялся. И вот ты сказал хорошую фразу, расскажешь? Давайте поприветствуем, друзья. Привет, друзья, еще раз. Привет. Неожиданно ты меня поставил сейчас, конечно. Давайте мы поговорим на такую тему. Все мы понимаем, что у нас есть товар. Товар это золото и платина, да? А кто в клубе мы? Вот чем мы занимаемся в клубе? Мы занимаемся прямыми продажами. То есть мы прямые продажники. И чем раньше мы это осознаем и начнем углубляться в эту тему, тем для нас выгоднее, потому что сейчас в ближайшие годы это будет вообще самая востребованная профессия в России, именно по прямым продажам. Потому что
мы вышли, так сказать, из дефицита товаров и услуг и пришли сейчас на международный уровень. У нас сейчас, как в Европе, как в Америке, как в любой нормальной цивилизованной стране, много есть всего вокруг. И теперь выясняется, что нашим российским бизнесменам стало понятно теперь, что недостаточно просто построить дом и квартиры тут же, как пирожки горячие, просто расхватали, допустим, или построить автосалон, поставить туда автомобили и просто начнут сразу же покупать. Потому что сейчас очень много этих автосалонов, очень много марок, очень много автомобилей. То есть сейчас именно начнется бум прямых продаж. Мы все видели какой-нибудь американский фильм, где сидит в автосалоне, например, покупатель, сидит менеджер, да, и менеджер говорит: да, вы можете взять вот этот вот просторный семейный минивэн, вы туда сядете всей семьей, туда и коляска войдет, и собака туда ваша войдет. Да, и вы можете поехать. Но, если вы купите вот этот вот спортивный Ягуар, то вы почувствуете себя по-настоящему мужиком. Вы почувствуете себя молодым, горячим. И человек, естественно, закрывается, просто покупает Ягуар, потому что он всегда мечтал. И мы, получается, продаем мечту и помогаем определиться. То есть у продажника нет задачи втюхать. У нас есть задача помочь определиться, потому что каждый раз, совершая какую-то покупку, человек мучается. Мучение зеленое или красное, большое или маленькое, в этом магазине или в этом магазине. А мы просто берем и помогаем человеку определиться. И вот как вы считаете, почему вот есть один бизнесмен, и он очень успешный, он становится богатым просто в мире, а есть другой бизнесмен, и он просто берет и разоряется? Как думаете, потому что этот прочитал просто 100 тысяч книг, а этот нет? Или, может быть, потому что этот целыми сутками вкалывает, просто сидит в офисе, бумажки там перекладывает, подписывает. А этот, просто без выходных, так сказать, работает и работает? Нет. Самое главное – это уверенность в своем товаре. То есть, допустим, представим шкалу вот, от 0 до 10. Вот можно быть уверенным в своем товаре, например, на 5 баллов, то есть на 50%. И когда человек с уверенностью на 50% в своем товаре рассказывает об этом клиенту, то он что делает с этим клиентом? Он подтягивает его по этой шкале до уровня уверенности такого, как у него у самого. То есть, допустим, человек убедился на 40%. Какова вероятность, что он купит этот товар? 40%. А если человек уверен в своем товаре на 10 баллов, вот прямо на 100% уверен, то он этого человека подтягивает ближе к 100%, допустим, 90%. Какая вероятность, что человек купит? 90%, потому что он уверен почти так же, как и ты. То есть понятно, что если ты сам на 5 баллах, образно говоря, да, ты не можешь убедить человека на 70%. То есть он не может быть уверен больше, чем ты, потому что, в таком случае тогда это ты у него купишь свой товар. Соответственно, друзья, будьте уверены в своем товаре, будьте уверены в себе, будьте уверены в World Ventures, и все у вас получится. Для чего я вызвал Артема? Когда он, конечно, сейчас очень много рассказал, мне вкратце вот мысли свою до этого сказал. Смотрите, когда мы, в общем, когда мы хотим что-то сделать, да, то есть, точнее так, в любом традиционном бизнесе маловероятно, что у вас будут вот прям такие доброжелатели, которые вас научат этому бизнесу, потому что в традиционке все друг другу конкуренты. Вам минимум информацию, только близкий какой-то человек, может быть, как-то исходя из своего, да. А лучше вообще, опытный человек близкий скажет, а лучше вообще не связывайся с этим. Вот так вот будет. Это он правда пожелает вам добра, если это так будет. А в сетевом бизнесе здесь нет вообще, пропадает эта тема, потому что здесь командная работа, и здесь чем больше и успешнее человек, которого ты привел и развил, тем успешнее и достаточнее ты. То есть это, знаете, это модель идеального бизнеса. И вот, что я хочу сказать. Вот была сказана мысль про веру, а я хочу сказать, что вообще, где приобретается вера? Где приобретается вера, друзья? Вера приобретается тогда, когда вы что-то увидели своими глазами, прочувствовали это на своей шкуре, на своем собственном опыте, то есть попробовали сами. И вот самый главный вообще инструмент, откуда у вас может появиться вера, это
в принципе, посещение вот таких тренингов, семинаров, международных тренингов. Вот представляете, сегодня сколько городов съехалось вообще сюда? Вот, я не знаю, больше там 30, 40, может быть, все реально нашли время, возможности. Мы приехали в Москву, первый раз многие друг друга увидели, познакомились. И увидели, какие все крутые, какие все классные, все общаются, фотографируются. Такое добро, прям, ну круто. Ну, всем понравилось, ведь никто не пожалел, что понравилось. А представляете, когда вы приедете на тренинг, вот, допустим, следующий, в Бухарест, в Румынию, там будет просто 1006 человек со всего мира. Это будет просто, везде будут танцы, везде будут пляски, везде будут фотографии, везде будет такая энергетика. И вот когда вы увидите своими глазами масштабы компании, когда вы вот просто вот проверите и окунетесь в эту атмосферу, у вас ни одного сомнения не будет. И вот когда у вас не будет ни одного сомнения, ни один человек, который там негативит и что-то плохое говорит и не верит вам, никогда не сможет вас сломить. Вот отсюда появляется вера. Поэтому, друзья, у меня была тема, на самом деле, моего выступления, рассказать, для чего нужны тренинги. Вот тренинги, первые, нужны для приобретения веры, для приобретения личных знакомств, для приобретения мотивации сумасшедшей энергетикой. И причем, знаете, вот в чем плюс и крутость нашей компании, то что компания проводит 5 тренингов, 5 разных тренингов на разных континентах, в разных странах, которые они дублируют на каждый, то есть 25, более 25 мероприятий в год. И вот промежутки между этими тренингами там буквально там 2-3 месяца. То есть, представляете, есть же такой момент, да, что вот ты приехал, замотивировался, месяц ты прям вот как такой на задоре, да, на энергии, потом поддуваешься. И вот нам компания не дает подступиться и приуныть, потому что как только мы начинаем приунывать, мы знаем, что у нас через месяц поездка на следующий тренинг с командой, и это еще больше нас заряжает. Мы приезжаем и реально заряжаемся, получаем новые знания. Поэтому, друзья, я настоятельно рекомендую, если каждый из вас хочет здесь достичь максимальных рангов, квалификаций, все же понимают, что это самое начало. У нас всего лишь в России там 2-300 там, с чем-то человек. То есть самое начало. Рынок наш 1,5 миллиона людей вообще на нашей территории нашей страны. Даже если это будет просто 1% активных, позитивных, крутых людей, то есть 1,5 миллиона. А чтобы зарабатывать здесь огромные деньги, нужно всего лишь собрать команду 3000 активных, классных, позитивных людей. Представьте, сколько миллионеров будет в ближайшие годы появиться в России вообще на всем земном шаре благодаря этой компании и этой идее. Поэтому не надо сомневаться, ехать или не ехать. Если у вас стоит выбор поехать в Dream или на тренинг, если у вас еще нет возможности оплачивать и то, однозначно выбирайте тренинг, 100%. Потому что на тренинге вас научат, как заработать деньги на путешествие вашей мечты, на дом вашей мечты, машину и так далее. То есть там это все происходит от профессиональных спикеров. Поэтому, друзья, сейчас Кристина включит... разберешься? Так, сейчас Кристина включит ролик. Это официальное приглашение, которое мы перевели на русский язык, промо-ролик на bootcamp, который состоится с 15 по 17 июня в Румынии. На этот тренинг уже по предварительным спискам поедет больше 150 человек. То есть, представляете, какая-то российская тусовка. Мы займем просто, там, не знаю, часть огромной трибуны, мы возьмем флаги, мы будем петь свои песни, мы будем шуметь, мы будем орать, мы будем просто показывать, что Россия крутая, продвинутая, активная, позитивная, и мы самые тоже крутые люди. Будем всех приглашать в нашу страну. Это будет там, в Румынии. Давайте сейчас поставим, посмотрим ролик, выключим свет, если можно. Внимание, дамы и господа, вновь наступило то время года, когда буткэмп проведут в вашей части света. В настоящем военном лагере курс молодого бойца проходят новички. Люди, которые никогда ранее не были в армии, не держали в руках оружие, в большинстве своем далекие от идеальной формы. И за короткий период времени из них там делают профессиональный солдат. Наша концепция буткэмп – это интенсивный курс для людей, которые не являются профессиональными сетевиками, который поможет вам сделать огромный шаг вперед к тому, чтобы стать профессионалом в сетевом маркетинге. В этом году буткэмп пройдет в Румынии, в Бухаресте, с 15 по 17 июня. Вместе с Марком на сцену выйдут IMD Байрон Шрак, IMD Ставрос Зернос,
и R&D Сашин Говендер. Сколько бы вы заплатили, чтобы заполучить таких людей, как я, и тренеров, которых вы только что увидели? Людей, которые находятся на пике своей игры и добились невероятного успеха именно в той области, где вы пытаетесь преуспеть. Сколько бы вам стоило нанять или сделать своим личным коучем одного из этих людей с таким опытом? Когда я просматриваю нашу учебную программу, особенно буткэмп, где мы в течение 2 дней даем непрерывный поток информации, чтобы вы смогли все узнать за столь короткий срок, я очень горд, что стоимость участия в данном мероприятии столь же мала по сравнению с той пользой, которую вы из него извлечете. Вот что я вам рекомендую. Скорее всего, билеты на буткэмп в вашей части света скоро закончатся. И если вы не хотите остаться снаружи, пока команды других людей проходят этот интенсивный тренинг, получая новые навыки, вам и вашему бизнесу пора совершить мощный рывок по-новому, столь желаемому для вас курсу. Но, сидя на печи, не испечешь калачи. Мысли и цели определяют, что вы хотите. А что вы в итоге получите, определяется вашими действиями. И прямо сейчас зарегистрируйте себя и членов своей команды на буткэмп. Действуйте вольно. Увидимся этим летом. Завершая после свой спич, хочу сказать так, что история вот успешного развития этого бизнеса в России началась как раз с тренинга Bootcamp, на которого поехали я, Антон, Женя, моя супруга, там мы познакомились с Кристиной, то есть нас было 4 человека. Когда мы приехали на тренинг, вы увидели все своими глазами, мы получили нужные знания, сомнения отпали сами по себе, отсюда появилась уверенность, и отсюда вот просто из 4 человек это выросло вот то, что вы сейчас видите. И это невозможно остановить. Поэтому, друзья, встретимся на буткемпе. Спасибо всем огромное. Я уверен, надо круто тоже Разван. Разван, ладно, не будет без лишних привилегий. Разван Гинка, то есть давайте он сейчас тоже продолжит. Thank you so much. So you guys, let's give it up for Nina. Fortunately, I was able to understand his story, and you know what is amazing when I'm coming to your market, because I met the leaders at the previous events, but when I'm hearing the stories, I have an even bigger fulfillment because I can feel how much this company has changed the lives of people all around Russia, and I'm so happy and fulfilled and grateful for that. So, let's talk a little about what you saw earlier. I want you to understand that in World Ventures, in order to succeed at a very high level, you need to become a professional. And if you want to be a doctor, what kind of school do you attend? Medical school, right? If you want to become a lawyer, what kind of school do you have to attend? Law school, right? So if you want to become an international marketing director and to be a professional traveler for the rest of your life, earning passive residual income, you need to go to the IMD school, guys. And you know, today, I hope that it was a great day for all of you, but this is nothing compared to what you'll get in an event like Bootcamp. So first of all, in Romania, you'll have Byron Shrug. He's one of my friends in World Ventures. He's a double international marketing director. He's one of the founding members of World Venture, made over $10 million from this company, with over 20 years of experience. You'll see there Stavros Zinoros, which is like my brother from another mother, one of the biggest organizations around the world. He's an IMD $1 million ring earner. And last but not least, you'll have the one and only Sachin Govender. This kid, this guy, this leader, this human being, this alien actually, is a model for all of us as leaders all around the world. He started World Venture when he was 18 years old. He was in high school, no business experience, no connections, no nothing. When he was 21 years old, he became the fastest IMD, the youngest IMD in the world, in South Africa. And 2 days ago, he hit for the second time the level of international marketing director, and he's only 23 years old. He's a beast, I'm telling you. And also, you'll have there the president of the company, our CEO, Josh Payne, and you'll have my mentor, the guy I've learned
most of the things I knew and knowing right now about World Ventures and network marketing generally. Our director of training, and for me, one of the best trainers on this planet, and definitely the best of the best of the best of the best trainers the network marketing industry has ever seen, the one and only Mr. Mark Aceta. So right now, as I told you, everyone has the eyes on Russia. And a couple of days ago, I talked to Mark, and because I've told him what is happening right here, I think I have a surprise for you. Second surprise of the day. Well, hello there. So my understanding is we have the biggest event coming up this weekend we've ever done in Russia. So excited for you guys. It was really a big moment for me to get a chance to meet some of you a couple of months ago. I could tell by the look in your eyes that you were dead serious about our business, and it's so nice to know a lot of our best growth right now is coming out of Russia. Certainly one of the biggest potential gold mines in our entire company, and I'm so glad that someone is really leading the way. You guys are really making noise right now. So my recommendation is very, very simple. All roads are right now leading to Romania, guys. What you're doing is good, but it's just the tip of the iceberg. If you want to have the off-the-wall type growth that they've had in China and different parts, different countries around the world as World Ventures has grown like crazy, then you want to make sure you're getting maximum people, and I do mean maximum people, to our programs like Boot Camp. We have some of the very best trainers. I'm coming out there with some incredible stuff I haven't taught in years. So it's going to be an incredible event. I know you're having a great day right now with Razvan. He is certainly one of the most qualified trainers we have. But you won't just have one trainer like him. You're going to have 4 trainers like him, and me, and corporate people. So again, take what he teaches you today and go to work. Keep driving sales. But guys, really, really push. Not just you. It's not enough for you to show up at these events. You got to show up at the big events with a bunch of people on your team. That's what's going to give you the opportunity to really take your business to the next level. You truly can't do this by yourself. No one gets the IMD on individual talent. Individual talent is great, but you need a bunch of people on your team that are inspired and motivated, and people with talent who are driven and going with you. If you can get 4 or 5 people that come and get really woken up at this boot camp, man, then going to the second half of the year, you are going to love what happens to your business. It's the same formula every leader has used all across the world over the last 12 years to grow their business. Get the best people you can to the event and let the event do what it does, and then the right people coming out of the event are going to stand up and be very clear that they're the right people, and they'll go to work and do the business you need to take your business to where it needs to get to. So that's all I got. Have a great day. Can't wait to get to Russia myself. I'm going to head over to Wayne Nugent's house right now and tell him that I like this video for you. We're expecting big things from Russia at boot camp. Have a great day. So, what I want to do right now is I want to invite next to me on stage all the people who have already booked the event in boot camp in Bucharest. Please join me here. Join me on stage. All Very my back. So all the people who have the event booked for boot camp, please join me on stage. Что сидим? Пошли. Пошли, пошли. So, what will happen in boot camp, guys? Oh my God, we already have a few people. Nice. Okay. Join. Come over in the back. Let's make some space. So guys, this is the deal. So World Ventures is an amazing deal. World Ventures is if you want a Ferrari. Guys. World Ventures is a Ferrari. But if you want to drive the Ferrari in the first and second gear, you will never realize the power of the Ferrari. In order to really learn how to drive this Ferrari, you need to come to one of these events.
So as I told you, today was wonderful. Today was amazing. I really hope with all my heart, because I received so much energy from you guys. I hope it was an amazing day for most of you. But again, it's nothing compared to what you'll get in bootcamp. 3 days event, again, there are thousands of people traveling around the world for this event. And I promise you with all my heart that that event will fill you up with energy and will give you everything you need to do, everything you need to know in order to reach a very high level of success in all ranges. So, if you are right now in the room and you are committed to do everything in your power and book bootcamp and join us in Bucharest, I'm asking you guys to join us on stage. Join us on stage. So all the people who are taking the decision, congratulations, to come to bootcamp. Сделаем Ростов, я приеду, кстати, сейчас. Come behind me. Come behind me. Молодцы, молодцы. И еще. To come to bootcamp, join us on stage, it will be amazing. Wow! Now guys, please listen to me. Not for me, listen to me for you. On the one hand, you have the investment in the bootcamp, which is about $350 a ticket for the event. You have a flight, you have a hotel, so probably you have to invest $1,000 more or less to be there, and a weekend from your life. In the same time, I want to ask you something. Don't answer me, but answer to yourself. What will happen in your life if you save $1,000 for that weekend, and if you save 1 weekend from your life? How much impact, but be honest with yourself, how much impact will that create on your life in the next 30 or 40 years, guys? On the other hand, you have so many people here from your country whose life is completely changed because of all ventures and because of these events. Oh my God, I wish I had the power to make you understand how I was 12 years ago, guys. It's one of those parts that gets me emotional. 12 years ago, I was just a young guy from Romania, born in a village. I had only 100 euro to live for a whole month. I have days when I didn't have anything to eat. But right now, I'm here in front of you guys with this level of success because of these seminars. These seminars changed my life and transformed me into this motherfucker that you are seeing right now. So if now, for the next 4 weeks, you are willing to stop buying your bullshit, stop buying your excuses, and do everything in your power, working for it, finding the money, finding the solutions. Successful people are people that are finding resources, and you have 1 month to do that. And if you are willing to pay the price and do anything in your power in the next 4 months to find the money and the time, and to join us in bootcamp, and to make this country well known all around the world, I invite you to come with us in the front. Come on, other people, come on. Make a commitment. Make a commitment with yourself. All we talk about getting out of the comfort zone. All day today, we talk about getting out of the comfort zone. Finding the solutions. Stop finding excuses. Everything you did until now brought you to a point in your life. Fill your mind and your life with new energy. So come to bootcamp, and I promise you, it will be a life-changing event. Let's give it up for bootcamp. Very nice. Congratulations. More people. Let's take a picture of us. You should be. You should be.
5 minutes break, 10 minutes break, okay? And in this break, the people who have already the tickets for the bootcamp, I want you to go in the back office of the people who are here. If you have your credit card with you, go in the back office and buy the bootcamp today, okay? People take decisions when their emotional state is high. Remember what we talked today? If you don't take it today, if you don't have money, it's not a problem. Tomorrow, find a solution on the next day and get the money and buy the bootcamp. Because the more time will pass, the more you'll forget about the decision you took today. But right now, as I told you, we'll take a 10-minute break. I won't do any pictures right now. And after this break, so stay in the room. Don't go smoke, don't go get vodka, don't go do anything, okay? Just buy tickets. In 10 minutes we are here, we are back for something that is by far the most important part of the day. The last section of the day and the most important part of the day. Okay? Yes! Agreed? Yes! Все, что он про фотки сказал? Фотографии что сказал? Фотографии ничего не говорил. Он сказал, зарегистрируйтесь. Кто летит на буткэмп? Нет. Ну, может, полечу? Все, видео он записал. Катюшка, Каришка, Вероничка. Без вариантов просто вообще. Андрюшка. Все летим, всем надо.